So we are live now. Good evening, everyone. Today we have session with Yajna Devam. I guess every channel is going right now live. If some channel is not running, please let me know. I will fix it. It is So streaming. yeah. So we have Yajna Devam with us, and good evening, sir, and good morning for you. How are you, sir? Great, how are you? Yeah, I'm good. So you you 2.5 years ago published a paper regarding the IVC script. Sir, 1 minute. My channel is not streaming. Your channel is not streaming. Yeah. 1 minute, let me check. Okay. Is it auto start enabled? Yes. Yeah, it 1 minute, is. let me restart it. Check it now, sir. It should be starting. Sir, is it started now? Yeah, it started. Yeah. Yeah. So I read your paper properly, and I got some questions like some of the things that I don't know, or might be I got some doubts. So I would like to discuss about the same thing. Okay. So, let's not waste much time. But to those people who don't know Yajnadevam, he is a cryptographer, and he did a research work on IVC script. He is able to decipher it using the techniques mentioned by Shannon, according to Shannon's theory. And he published his paper, and of course, it is not published in mainstream media, but it is a point to consider because I'm very impressed with his work. So I got some queries, so I'm running this live right now. So my first question is about first sign. Uh, Yes. so actually, when I am using the regex and or manually checking the dictionary, the dictionary you specified in your paper, I didn't find the first word at all. So Yeah. how did you come up with that first sign? Right. So the first sign is a soma jar, in which you drink the soma cup. And the word for that in Shatapatha Brahmana is anshu. Okay. So all Indus signs are the first letters of their names, of the image they represent, which is pretty normal, way of creating alphabets. The the alphabet we use today, when it was started by the Phoenicians, it was pretty much similar. The letter A was the shape of a bull's head, and the word for bull in their language is Aleph. So Aleph became alpha, became like A. Okay. So in Indus script, the sign for an is from ansha. Okay. So what is if you look at all the letters in the, let me actually see if I can share this paper so people can see what I'm Meanwhile, I will introduce the others in the panel too. Along with me are Kiranastram. His name is Kiranarajyam or Kiran, and other one is Kapari, the shepherd. He both are having their dedicated channels, and they are doing some marvelous work in their respected fields. So please continue, sir. yes. So I don't know if it's clear. Maybe I can increase the size here. The yeah, maybe this is better. So you see this little jar here. I don't know if you can see my arrow. Yeah, we can see your Yeah. arrow. Yeah, we Yes. know the jar signs. Yes. So this is the jar sign, and it represents anshu, and it's anuswara, and anuswara is essentially pronounced as the definition of that is a post vocalic nasalization, which means you say the consonant, you say the vowel, and then you have a nasal release. So it will be just sound like an. Okay. When anuswara is at the end of the word, you close your mouth, so it will sound like Okay, so it's actually not ma. Ma is not the same as anuswara. Anuswara is
vocalic nasalization. So so for example, the name Sinha, it actually is what you would call Simha today, but it's really pronounced Sinha. So the letter, the sign stands for the sound an, and it also is used for anuswara because that's its real representation. So you see both an and here. I don't know if you can see this, but there is an and here. Those are what the values of the sign are. When you have the word ananam is actually a anuswara ending of Anana. Anana means face. Okay. So I think I have it here, the first sign. Yeah, I've described it here. From the dictionary regex, we get Ananan representing Ananam. So this Ananam is you in the dictionary you'll only have Anana because dictionaries do not contain conjugated forms. Sorry, the declined and conjugated forms. So for example, if there's a word Rama, it has many different declensions. So it has Pratama Vibhakti, Dvitiya Vibhakti, and so on. So Pratama Vibhakti of Rama is Ramaha, Dvitiya is Ramam, Tritiya is Ramena. So Ramena and all of this, they don't put in the dictionary. But when you write the text in an inscription, you have to decline it. You have to give the proper vibhakti for it to have meaning. So in this particular inscription, they have written Anana in the Dvitiya Vibhakti, second Vibhakti, which is accusative. And that they have done using as a anuswara. So Ananam is present as accusative form, which is not in the dictionary. So you have to add that to the dictionary, or you can only match the only the stem of it. So that's essentially what it is. In so let me see if I can change the tab here. I have a small question regarding this. Can I ask? Yes, please. Yeah, you said Anana, right? But it should be Anana, right? I mean, it should be Anana. According to Sanskrit, face is. the face. Anana gives us something different meaning. Okay, Anana is the face. So how do you differentiate between A and A? Shorter vowel and a longer vowel. So how do you differentiate between the both? Okay, one second. I'm trying to find the tab here. Let me just stop presenting and re-get that. Okay, right. Do you see the window or no? No, it isn't presenting anything. I think you have to resume your presentation. No, you are not presenting at all. Yeah, that's. If you want some link to open, I can do it also. Yeah, there's a Monier Williams English Dictionary. Let's see. You mentioned in your paper. Yeah. Yeah, give me a minute. I will open it. So the meaning of Anana is the living one. It's not face, which is Anana, but Anana means the living one. It's attached in Nirukta. I have no idea why it's. Yes. Okay, yes. I think I can share. Yeah, Anna means the face. You know Gajanana, right?
It's a name for epithet for Ganesha, the elephant-faced one. Gaja So plus Anana Anana. means Anana gives us something very completely different meaning, breathing or living one. But Anana gives So, Anana means face actually. So that's why I right. was So confused. I've shared it. I don't know if you can see it, Yeah, we can see. but Yeah, we can see. yeah. So that is Anana, which means breathing or living. So the the one who breathes. So Ananam is a word for the living God. Okay, so that's essentially it. And if you have a Dvitiya Vibhakti of it, it'll be Ananam. So you Yeah. you meant to say that you didn't derive this on using cryptographic techniques? I don't understand, because I thought I'm expecting something logic like you mentioned in the millennium or something like that. But you are saying that some grammatically it happened. Right. So no, it's simpler than that. So in a cryptogram, when you have a dictionary, you can get because you don't have everything in the dictionary, you don't have declined forms. So you have to understand the difference between the English dictionary and a Sanskrit dictionary or any of these Indian dictionaries. In an English dictionary, there are very few declined forms because English is what's called an analytical language. Okay, so there is no such thing as Dvitiya Vibhakti or anything like that. They use prepositions. They say off, to, by instead of Ramena, Ramasya. They don't have that. So in an English dictionary, you have all the you can put all the words, and even when you have verb forms, there's very simple things like go and going. They can put both in the dictionary. In a Sanskrit dictionary, if you try to create all the forms, it will become billions of words. So you cannot put all the words in a Sanskrit dictionary. Okay, it is just not practical. So what you have to do when you do the cryptogram method on a Sanskrit dictionary is, if you go into a dead end, let me try to see if I can share that. Something happens to the tab, man, every time I do this. If you are using Chrome, you can change the tab by sharing the tabs. Yeah, I think I will just change the window itself. Then it's easy. Okay, so now I can change the tab here. So, sorry, I forgot what we were discussing. Yeah, we are We're discussing talking about declensions. Okay, yeah, I mean Yeah, English is an declension. analytic language, right? So Right. I have another question. It should Yeah. be very challenging to consider all the various declensions available that should be present in the Sanskrit language. Right? There must have been a couple of million or billion things to consider. Yeah. Yeah. Go ahead. Yeah, how did you take into consideration all the different types of declensions, and there are conjugations and nominal derivatives and everything else, right? Yeah. So I have described it here in section 2.10.3. Essentially, when you have so I was lucky that many of the forms of the words were in vocative. Okay, vocative form is what's in the dictionary. So when I was first going through the cryptographic method, I could find a lot of matches, and I could figure out that this is what the structure is, and so on. And then when I occasionally get into a place where there is a accusative or something like that, I could add it to the dictionary. Okay, so there is this whole section on false negatives and false positives. A false negative is you go into a dead end, like you're discussing why Ananam is not there in the dictionary. That's a false negative. It's a negative because you don't have it in the dictionary. It's a false negative because it's still a legal word. Okay, so when there's a false negative in the cryptogram method, you are supposed to add that word to the dictionary, and as long as it's a legal word, that is what is expected. Okay, you cannot add an illegal word. Okay, you cannot just make garbage random strings and put it in the dictionary. But for example, let's say in some dictionary knowing is missing but know is there, you can add the word knowing because it's a legal word.
Okay, because remember, dictionary is, there are many dictionaries, and dictionaries have different number of words, and they are for different purposes. Okay, so for example, in when you play Scrabble, there's a Scrabble dictionary that is only for that game. There are other medical dictionaries which have other words. Okay, so what? So the question is, what dictionary are you going to use for Indus script? Okay, so I used the Monier-Williams dictionary because it was a downloadable dictionary. There are many other dictionaries, but when you find that you get a partial match, so when you do regular expression, you get a partial match. So if you match, if you have a string of 4 or 5 signs and you try to match them bit by bit, you will get part of the, so even if you don't get the whole word, you will get part of the word. And when you get a part of the word, you can see if the next thing is a accusative, is a conjugated form. So what happened with Ananam is that there are, let me show you the actual derivation. I think maybe I've written it right here. The first word. So that jar sign is present at the end of many inscriptions, like almost 1/3 or one half of the inscriptions. So that was a sign that it is. And by the way, this is a pre-existing research. I didn't think it up. That the jar sign is some kind of declension or conjugation because it's present as an ending. So now when there is a declension, you have to think what declension could it be? It could be either Prathama Vibhakti, which is Visarga, Dvitiya, which is An, or the others are much rarer. Okay, so when you have only those two, if you have a inscription with 3 of those, it can only be An. The proof itself, if you look in the derivation section, and I'm scrolling a little too fast, but I want to kind of save the time here. The proof itself essentially is the word itself, and the fact that there is just one sign, that means there should also be a legal word, and the fact that there are so many terminal anuswaras there are, at the end of every inscription, at the end of many inscriptions. So the only possible value for this is An. Okay, if it is it's a I hope that is clear. Yeah, it's clear now. Let's move to the next section. I'm sorry, I'm having some noise. Okay. You use the Sanskrit dictionary in English language, like Latin alphabets. And also we can say that Rama can be pronounced as Rama, Rama, or Rama, whatever it may be. So how would you justify using the Latin alphabet dictionary for your cryptography methods? No, it's not Latin alphabet. It's something called SLP1. Okay, SLP1 is a way of, so SLP, let me get. So in SLP1, what happens is every letter has its own symbol. Okay, so same for vowels. You see, A is small a is big A. Does that make sense? So it is not, and both Monier-Williams and some of the other dictionaries write it in SLP1 because it's easier for them to represent and parse and so on. And for regular expressions also, it makes it relatively easy. Okay, in the actual derivation, what I have done, because you want to match long vowels also, I have replaced the long a with the 2 small a's. So Rama would be Raama. It wouldn't be just Rama. Okay. So to answer your question, yes, it is in SLP1, and it's not just Latin.
And in our dictionary, in our actual program, we have made sure that differentiation exists so we can distinguish between the two. Okay, thank you for the clarification. And my next question is, you assume it is you tried it as a Sanskrit language. What is the possibility or chance of any other language, like something close to Sanskrit, Avestan or Maharashtra? What is the possibility? Can we do the same? Because maybe if we consider the Pi language theory, if some Proto-Indo-Iranian language, it would still a match. Does it work out? No. So forget other languages. You can't even read it as different values of the same language. Okay. So there is a principle in information theory that says that if you read beyond a certain size, then the decipherment is unique. Unique means no other reading is possible in that language or a different language. Okay. And there are several reasons for that. We can definitely go into it, but it is mathematically impossible. If it's a very short, you're reading, depending on the key meaning the assignment of the values to the sign, you could read up to 100, up to 500 or something like that, and still have it kind of look like a different language or with different values. But the moment you cross the unicity distance, it's pretty much guaranteed it's unique. Okay. So not only old Sanskrit is, like pre-Sanskrit is possible, PI is impossible, Prakrit is impossible. Forget Maharashtra and Avestan, they are too different. None of them are possible. This is the exact dialect, and only this is possible. Okay. And one more question. You used Panini grammar. You said it is close to Panini grammar, like a post-Veda and pre-classical. Yes. When you are solving using cryptography, how did you know that it is using the same grammar? Because in the I didn't know. I didn't know. Initially, I didn't know I didn't have any guess on what the grammar is. So I got the value. So if you look at all the decipherment, like, the stage by stage here, these are just words. These are vocative. Okay. So when I say I don't know what the grammar is, so if you see, they're all short words. So there is no question of grammar here because they're single words. They're short seals. Okay. So I did not have an idea whether, all the case forms are there, whether verbs are conjugated properly, whether any Vedic forms are there. I knew nothing. And if you see, this is it. Everything is a short word. The question of grammar doesn't arise when you decipher it. When you translate the long seals, that is when the question of grammar arises. And initially, I just put, I did a greedy match. So I'll tell you what a greedy match is. So if you can see this, I can just say prefix here, and I can just do, Can you zoom it a little because we can clearly see it? Yes, it's better Yeah. from you. So if I want to say, a KAR, okay, I'll get all the words of KAR. Now I have so many words, right? So I can pick some more words, okay, and I can keep doing that until it becomes just one match, okay. So I can see which sign, how many signs will fit until you get only one word. That's called a greedy match. So I was just doing greedy match from the dictionary. And as long as everything fit in most of the inscriptions, most of the long inscriptions, what that means is the phonotactics are correct. Phonotactics is a set of rules that prevents certain sounds from being followed by other sounds. So as long as the phonotactics is correct, the language and the assignment of symbols is correct, I was hoping someone who knows Sanskrit will do the actual, parsing and translation. So I didn't know that, and when people told me try it with the grammar, I said, okay, let's try Paninian grammar, because that's the only grammar that is available to everyone. Before Panini, there was Indra grammar and some other grammars that was done by
All these other grammarians were there before Panini, like Yaska and all these other guys. There were some 20 grammarians listed by Panini. So the actual grammar, we don't actually know 100%, but what we know is that Paninian grammar is able to parse all of these meaningfully. Okay, so when there is so let me show you the Indus script here. So when you see this, I'm able to parse it using Paninian grammar, and I'm able to translate using Paninian grammar. So what Paninian grammar does for us is it lets us parse it properly and read the meaning properly. Now, the difference between that and the previous grammar may not be that much. We don't actually know. Okay, got it. So I think panel member Pinky got some question. I think please unmute yourself and please speak. Hello, Yajnadevam sir. Yeah, my question is again on the same lines. So the Paninian, you said the Paninian grammar was able to parse properly, but we could only see 37% of the seals are translated. So Yeah. why is that so? And there is a very good chance that the language used in the seals might be much older or much older than the Paninian Sanskrit. Not Sanskrit at the time of Panini. So we might be reading. There is a very good chance we might be reading one word as the another. Something like there could be a chance, right? I mean, maybe it was. Okay, so let me first address the questions one by one. So what I've done is I have sorted it by length. Okay. Okay. And I have just started doing the longest first. Okay. Okay. And if you can see, the length column keeps decreasing, the length gets shorter and shorter. And I've done all the long ones, and it's not just me, there are other people who are reading it also helping me. Okay. Okay. And we have come to length of about 6. Okay. Okay. So now there are only short words left. Makes sense? Okay. So Yeah. the chances of a short word not fitting into this is much less than a long word, than the long inscription. Reasonable. Yes. So it's just a matter of time. We have spent a few weeks on this, and it takes time because it's many of these forms are like old forms. Okay, so we have to do research. We have to understand the actual meaning. See, reading it is easy. I can read all of this. See this little star here. This is automatically generated by the program, by the website. Okay, so we have read all of it 100%. We just don't have a good translation. We don't know where the word break is. We don't know where the sandhi is. We don't know, what the right meaning is. So, for example, I'll give you an example. There is this sequence. Yeah, so there's a sequence vara. Okay, varan. This one. Okay. Okay. So this sequence, you can, we try to do regular expression and auto-generating the word, but this can be read in 2-3 ways. One is varan, which is a plural of vara. Vara is a blessing or, excellent or something like this. Another is varam, which is singular. And there is vrana. Vrana means wound. So the issue is that the ability to pick the right meaning, actually coding it into the website is non-trivial. It is a multi-year work. So what we are doing is we are just looking up we're just generating we're generating the transliteration, and then we are just manually translating it. And even when you translate, the same word will have different meanings. So if I put vara, for example, you see how many meanings are there? There's a lot of meanings. Choice, chooser, royal, better, stopping, checking. There's so many meanings. And the meaning of a short word, you can choose anything, it doesn't matter. But if it's next to Correct. two words, it has to make sense.
Yeah, sorry to interrupt you here. Let me be the devil's advocate here. So Yeah. that is a kind of a clever thing to do, the translation of longer inscriptions first than the shorter ones, because Sanskrit itself is a tricky language. I mean, same vara might have many meanings. So instead of getting bogged in finding out the correct translation, you first chose the longer inscriptions so that, like, I mean, there would be very little ambiguity compared to the shorter ones. Correct. So That is why we did that. that is kind of like, I mean, one in one way it's a clever thing, the other way it is like some kind of confirmation bias we might be putting into the translation. Right. And also there are many claimed decipherments, and they all translate short, inscriptions, First, which is not challenging, or which is not, it doesn't give you that comfort of certainty. right. So, for example, S.R. Rao said he translated 1,000 inscriptions. Okay. Mhm. And he claimed everything is monosyllabic. So in this software, if you just put L1, it'll tell you how many single letter, single sign things are there. There's 363, and if you say L2, there's 968. So there are over 1,000 inscriptions that are 1 or 2 signs. Right. So if you say, I've translated 1,000, it doesn't mean much. You have to translate the longest. Okay. Correct. So what we have done is we have translated the 600 longest, which Okay. is very hard, and we only have short inscriptions left. So we are pretty confident we'll be able to do all of them. Okay. Got it. Yeah, I got a question here. I mean, you assumed the entire region, IVC civilization, spoke single language and single grammar. How does that justified? I mean, this could be some seals can be written in some other language. Is that possible? Okay, so I don't think it's a single language, actually. I think they have multiple Indo-Aryan dialects, so multiple dialects of Sanskrit. And the reason is, if you see the signs for sa, sha, sa, ha, they can be interchanged. And that is what happened in Prakrit. In Prakrit, when they started writing Brahmi, the Sanskrit words and Prakrit words sound similar, but they are using different sounds. So, for example, Sena becomes Shena in Prakrit, and people who write Prakrit, they would write it in either way. Okay. And today that happens in South India also, like Tamil people, when they write North Indian words, they use different alphabets. So they may write Hindi as Hindi or Hindi, okay, when they write in English, because the third distinction is not there in Tamil. So because of that, I think there are multiple dialects of Indo-Aryan in that in IVC. Now the question is, are there anything other than Indo-Aryan in IVC? So we've been through 37%. We haven't found anything else other than Sanskrit that cannot be read as Sanskrit. Okay. In the Middle East, in Bahrain, in Mesopotamia, we have found inscriptions that are in Sumerian and Akkadian. But in Indus Valley, so far, we have not found any. Okay. But when we do the rest of them, we will be able to give a definite answer whether something exists or not. Okay, let's move on to the next question. In your script, you said Indus script is discovered to be Proto Abuga segmented with signs for constants and vowels. Is this your assumption, or you got any published paper in this regard? Okay. So discovered to be means that we have determined it using our decipherment. Okay. So it is not something someone said. This is what we've discovered. That's what we're saying. Now let me clarify what is Proto Abuga and the entire the system. The vowel system works similar to Achaemenid cuneiform, which means that a consonant can just be the consonant or consonant with the default vowel a. Okay. And if it's followed by a vowel, then the default vowel is overridden by that specific vowel.
So Achaemenid cuneiform uses the same kind of writing system, and so do we. So you can call it alphabetic, but the reason I called it Abugida is because of certain vowel forms where the vowel is attached to the let me see if I can find it. The vowel is attached to the consonant itself. Okay, so I'll give you a good example here. Here the vowel is attached to the consonant, and that eventually became your Brahmi. So what happened was I'm trying to find a thing that I've written. I've described an example here. Okay, here it is. You see, this was the, because the and the E is attached to the, and the Brahmi, the is also similar. It is attached to the E is attached to the consonant. So because it has, although the script has both alphabetic and Abugida features, I call it Proto Abuga. So that, and I call it segmental because that is, I wanted to just characterize it as accurately as possible. Does that make sense? So it is not someone else's paper, although there is a paper recently that claims that Indus script is recently some paper from Muhammad, I think. Yeah, but that was later. That is published. Yeah, that's published this month. Yeah. But my thing, it's a finding. It's a finding based on actual decipherment, which you can see, here. Okay, so that's what it means. It means this is how you read it. So it's an outcome. It's not a assumption. Okay. Not my answer. So, have you tried Dravidian language? Like, why isn't a right choice? You mentioned it is not a right choice in your paper, and I already did it, but I'm not satisfied with your answer. Why are you? Have you tried it using deciphering using Dravidian language? Yeah. So here is the thing about Dravidian. Okay. Yes. So in Dravidian is called what's called an agglutinative language. So in a language, when you create a word, typically what happens is a word has a root or a stem, and to that you add affixes which change the meaning of that stem. Okay. So in agglutinative languages, these affixes are regular. Regular means it is always the same for all words and for all cases. It gives the exact change in meaning. So in Dravidian, for example, if there's a word ava means he. Okay, if you add lu, it becomes feminine. Okay, and for all words you add lu, it becomes feminine. If you add ru, it becomes plural. Ava ru. I'm talking in Kannada. I mean, you guys can find other examples in your language. Yeah, similar. Yeah. And if you put li, okay, it becomes a locative, which means it is in that place. So avaralli is avaru, avaralli. You can just keep attaching these affixes. Okay. Now these affixes have a fixed order, and there's a theory by a person called Sink, who states that this order is universal across all agglutinative languages. I don't know if it's true, but at least in Dravidian, it is true. So you cannot change the order. You cannot say, so avaralli means in them, but you cannot make it avalira. Avalira is not a word. Nobody's going to understand it. Makes sense. So what happens in Dravidian is you have forms that would not, what happens in Indus script is you have forms that exhibit this kind of rearrangement of what would be affixes, and therefore it cannot be Dravidian. What it has to be, so those cannot be affixes. So what it has to be is they have to be stems that are compounded. So when you say a stem that is compounded, you attach, in a compound, you attach two words, it becomes one more word, right? Like housewarming is a compound.
in Dravidian, the compounds have only two stems. In classical Sanskrit, you can have unlimited number of stems. They have 10, 20 stems also in rare cases, but 4 or 5 stems is pretty common. And and especially it's true in classical Sanskrit, not in Vedic Sanskrit. So Vedic Sanskrit also has a few cases where there are more than 2 stems, but in classical Sanskrit it is normal. Okay, so what this means is that it cannot be not only Dravidian, it cannot be any agglutinative language. Make sense? Because then because of this order is fixed and it cannot be reordered meaningfully. Therefore, and it has to it can only be multi-stem compound, and multi-stem compounds don't exist except in very few languages. It exists in classical Sanskrit, German, and a handful of others. So this actually eliminates almost all other languages. So you know this structure of the script before you start the working on it? No, I didn't know. So when I started the work, it was much simpler. The paper has grown, and the paper is written in a way that the reader can consume the information in a structured way, but the discovery and the work doesn't flow in that beautiful fashion. Okay, when I started, my first idea was to use a Dravidian. Okay, because I wanted to falsify someone else's work, but there was no Dravidian dictionary, downloadable dictionary, or I couldn't find it at least. Then I said, okay, let's try Sanskrit and try to get different values, and that's how I started. But eventually, I did find Dravidian dictionary, and I tried it with Dravidian, and it fails for various reasons. So one is the certain word forms that don't see. As I'm here, I'm talking about trying it with Dravidian here. Consecutive letters. Right. So you have the consecutive letters, and you have consecutive letters in the Dravidian dictionary. I could get only these 4 matches, and then when they are in different combinations, there are no such words, and that is one failure. The other failure is you don't get words which can have 3 consecutive same signs and so on. Whereas this is very common in Sanskrit, right? In Sanskrit, there's lit lakara. So if you have, if you have sa, that is a word, right? So, and because of that, because of many of these reasons, Dravidian fails. Dravidian is not a match. It's agglutinative, which we have eliminated, and we have tried with the dictionary anyway. And you essentially get stopped at the first sign itself. And you can try other signs, but when you see the double signs, they further don't match anything else. Okay, so there is no way cryptographically you can derive Dravidian out of it, Dravidian or any agglutinative language. You can do it using other forms. You can say, this is logographic. I'm just going to assign words to it. But people have been trying that for 40 years or more. Okay, they're trying to decipher it as Dravidian for 40 years. And you know how far they've gotten? They've gotten to like 13 different signs, and they've just assigned values, and they're reading the values they've assigned. They've not been able to read any long inscription. So 40 years plus the mathematical proof here that it cannot be Dravidian or agglutinative, I think that is pretty strong evidence that rules out Dravidian. But so far, has anyone used the mathematical for deciphering, or they are using the trial and error? For Indus script or something else? For Indus script. For Indus script, I don't think anyone is used now. But this has been used in for linear B, for example. They've used cryptographic method. But for Indus script, most people, the issue is most people are kind of stuck with the narratives, and it is preventing them. There are assumptions in the narrative
that are preventing people from analyzing it properly. Okay, the first assumption is that it's Dravidian. You already assumed it. Okay. Second is it is logographic. That's already assumed. So when you try to say that this is logographic and Dravidian, both are wrong. And you try to just force words into it, you are not going to get anywhere. Hundreds of, really thousands of people have tried. They've tried it for 40 years. They've tried it with computers. They've tried all manner of things, but because they're stuck on Dravidian and they're stuck on logographic, they're not getting anywhere. Okay. If you know anything about scripts, you will understand that there are really only 70 or so signs in the early stages, and this is well known. So you cannot have a logographic system with just 74 signs. Okay. It would just not make sense to create a script like that over 2,500 years, and only 70 signs are attested. So there itself they're wrong. And can you do this as Tamil with the cryptography? I have tried it. It doesn't work. If you want to create another old form of Dravidian, you have to recreate that language from scratch. You have to create this dictionary from scratch. You have to prove that such a language could exist. And then, even then, you will fail because it's agglutinative. Okay. So no one has tried, to my knowledge, cryptographically, no one has tried Indus script so far. And that is why I succeeded. And that's why it looks so simple. If you look at the derivation, it looks so straightforward. There's nothing, there's no great, logic or anything behind it. There's no brilliance. Okay. The only thing I've really done, the smart thing I've done is I've modeled the problem correctly. Other than that, all of this is known things, known methodology. It's just tedious. It's just you do one after one. You just keep typing into, regular expression into the terminal. You get a set, you reduce the set, that's it. It's just tedious. But it's not, and of course, writing it in a way that people are able to absorb it and be convinced of it, that is also hard. But getting the actual values is just straightforward. You can see how simple it is. You're getting one by one. You just find a word where there's only one extra letter. So you look at this. So I got the first one. Second, I find inscriptions with only one extra sign. So now I can decipher that sign. Then I find one more with the previous two and one extra sign. Then I do that. And that's it. You just go through the whole thing. And you go it in the descending order of frequency so that you get more matches when you know fewer signs in the beginning. That's it. It's not anything complicated. Yeah. Monkey, did you got any question? Yeah. So my question is, we know that for Egyptian logographic scripts, each symbol means a word, not a syllable. Or not a single character or single alphabet. How did you arrive that each one of the symbol belongs to one alphabet instead of a word? Is it a presumption, or after the cryptography methods you applied, you arrived at that? So could you explain that part clearly? Because if it is each represents a single word, the whole story changes, and that is the assumption the previous decipherers tried to do that, and that's where they failed. So Sanskrit being a tricky language, but we might find so many root words. So have you arrived this after your method, or is it a presumption that each logo, each character represents a single alphabet? Okay, so in certain systems, each symbol is a particular word. Okay, in Egyptian, there are symbols which represent words. There are symbols which represent sounds. And that's just a thing to clear up. But coming back to this question here, is this a assumption? The fact that you have triple symbols in one inscription makes it kind of very hard for it to be any kind of one sign equal to one word, because are you going to say go go go? What are you going to write that has three words repeating in the same
one after the other. And in the case of Dholavira, in some inscription there are 4 or 5 of the same words. So it wouldn't make it. You wouldn't be able to read such a thing logographically. Okay, that is one. The second is there are only 71. There's no writing system in the world that is logographic that has such a short, so logographic alphabets or logographic scripts have a large signary, which means they have many signs. So Chinese, for example, has over 40,000 signs. Right, but that could be attributed to very little of the corpus we found. I mean, we might not have got all the signs probably because this whole civilization has spanned for over thousands of years, but we got only. So that could be a reason. I mean, the outcome justifies your approach, but my question is again like banking on whether it's a presumption. I mean, that is one valid thing which you said. Like, I mean, same word cannot repeat 4 times, 5 times. So what sensible meaning does it actually carry? True. But like, I mean, your whole decipherment lies on the very fact that each picture represents one alphabet. So that is, I mean, a tremendous, I mean, like a path-breaking assumption to make, isn't it? Okay, so let me try to find the thing that I've written here. I mean, that would be too much a bold assumption. So, I mean, is it? No, it's not bold at all. No. Okay. Yeah, please do it. So, yeah. Okay, here it is. Script type. So if it is logographic, you would not see that many repetitions in even the short inscriptions. So, okay, so for example, so this is, so we all know the Chinese alphabet is kind of logographic. Okay, it's not technically logographic, but in terms of its characteristics, it has 40,000 symbols. It has right. Yes. So when you write words in such a script, you are not going to see a lot of repetitions. Okay. The expected number of repetitions, it can be calculated by something called the birthday collision problem. Okay. So in the Indus script corpus, you should not see any repetitions unless the inscription has 25 signs or more. Okay, you should not see it. And at 25 signs, you would see one inscription with the repeated letter. Okay. But we see so many of them, 17% of them have repetitions. And this is before we consider allograph. Allograph means 2 signs with the same value. Right. So if there are so many signs with multiple repeating letters and some where the signs are repeating 3-4 times, then it is extremely unlikely to be logographic. That is one. The second is the size of the signary itself is small. Over from 4000 BC to 2000 BC, that's 2000 years. Right. You should see all the things. Yeah. So that brings to my second question, the allographs. Yeah. So monkey, please. I have so many questions. Yeah, sure. So please give me the priority to me. Okay. In your section 4, in section 2.10.5, you mentioned that from Meluha words and names attested in Sumerian inscriptions, it appears that Meluhan spoke some form of post-Vedic Sanskrit, but one of that is too early to be termed as classical Sanskrit. So, do you mean to say that the Vedas existed at the time of Harappa civilization? If yes, what is the approximate date for the Vedas? How did you arrive on all those dates? Okay, so what we know, so there's a linguistic answer to this and there's a textual answer to this. Okay, so linguistically, it appears that the names in the Sumerian inscriptions are from later Sanskrit texts, right? For example, Samara and Nanas here in this, 2 of the names attested, they are from they're not in the Vedas.
So now the question is, did Vedas exist? So we know that the Brahmanas have been dated to around 2300 BC by Professor Whitney, who is one of the greatest Sanskrit scholars of all time. Okay, and also by people like Tilak and others. It is based on astronomical dating. So we do know that. So that is one. We know from the description of Dhruva. So Dhruva, today it's Polaris, but Polaris was not pole star till year 500. The description of Dhruva is the third star in the tail of Shishumara, which is Alpha Draconis. Okay, Dhruva was pole star in 2300 BC. So you'll see a lot of these dates in the Puranas and the Brahmanas, which are around 2300 BC. So I give you two examples. I'll give you one more. Kritika rising in the east on the spring equinox. That's also 2300 BC. So 2300 BC is right in the middle of the mature Harappan phase, when most of the inscriptions were created. So if the Brahmanas existed then, if the Puranic stories existed, then Vedas must have existed even earlier, right? So yeah, now what's that? So when you say Vedas, the precise meaning of Vedas is Samhita plus Brahmana. Okay, the mantra you chant and the meaning of the description of the actual rituals. So if the Brahmanas existed, then Samhitas must also existed before that, right? What's the exact date of Samhitas? I mean, that is, I have to leave it to the experts to give it. And even the Brahmanas date, by the way, I didn't figure it out. It was Professors Whitney, Tilak, and all these, all these great men have calculated it. I can show that also. Let's see. So this is essentially this is your 27 nakshatras, okay, and the Gopata Brahmana essentially says this. Okay, so this is around 3800 BC. It says that the year starts at full moon at Uttara Palguni and ends at Pura Palguni. So that means it was around this time. And what is this? This is your winter solstice. Yugadi. Yugadi means start of the year. That starts during this time. If you look at the year here, it's 3820. Okay, the least it can be is this date, about 3570. So this is from Gopata Brahmana. There are many of these dates, many of these astronomical observations. And remember, these are not things that they're just describing. These are actual practical things they're doing as part of the religion. Make the sacrifice, create the altar facing this, and all of that stuff. So since these are practical instructions, this must be what they saw and they recorded. So based on that, these are the estimated dates. And this particular site has, they have taken the dates of various, beyond this, I don't actually, so beyond this 433, it's hard for me to grasp even how old these things are. But at least the calendaring stuff, the creating the altar stuff, that's pretty straightforward. There's nothing to think or interpret. So those are the dates that they're given for it. Yeah, Kiran, do you have any question? Yeah, relating to this, not the question, but anyway, these are the cyclical, right? This Kala Chakra. So every 26,000 or 36,000 years, it gets repeated, isn't it? Yeah, it's a little less than 26,000. Yeah. Right. So this can be, means we should not date it to 4,000 or 3,000 BCE. It can be beyond that. Well, then you will have to date it to 30,000 BC, which is much harder. Right, It will be the Ice Age. What about the recent one? The most so recent. The lowest what we can get is that 4,000 or 3,000, as you said. Yeah, this is the most recent you can get date.
Correct. Okay. My next question is about your section 4. You mentioned so Yes. many rules like this vowel precedes something like that. So many rules you mentioned in your section 4. Yeah. Yeah, These how ones, did you right? come up with all those rules? Is it did you get them from Panini Grammar, or you do it when you are doing your cryptography? It's much simpler. It's it's a regular expression. You have a symbol, okay. You just like you get the value for one symbol, you can get the value for two symbols. So if you have a sign and you say, hey, what are the possible values that fit into this? You get the values, and it's just these are examples. You would read like this anyway. Okay, these are not rules. These are just descriptions to tell you how you would read it. So, for example, I have here repeating bars of 3. Okay, 3 strokes with a space in between, and I'm saying that this is a different sign than if there's no space and then it's just 6 strokes. So it is common sense, but I'm writing it down so that if somebody wants to create a system to parse these signs, there is there's a standard set of observations that are put in here. Okay, so same thing here. There's 2 lines are slanted from the third line. That is how they show that this is different, and there is no reason to do that differently, because in other places they have not done it differently. So they are just trying to denote that these are 2 different signs, that the 2 inclined strokes is different from the 1 vertical stroke. And you can try reading all the different inscriptions with those signs, and you will see that this is the only one that matches. Okay, so all I've done is, because I've read all of that, I've summarized it here, so that although you're going to come to the same conclusions, you have one place where all of these are a reference. Yeah. So my next question is about Pashupati seal and the other seal, DK6847. So what are those seals? What are they depicting at all? Pashupati seal. This Pashupati seal. Yeah. What is the meaning of the text written there, and what is the in most seals we don't see any relation between the seal and the text. So Yeah. why is it written like that? And what is the meaning in the seal and the other seal? Okay. So the Pashupati seal, what is written on top is Ashasan Mana, which means the honored punisher. So that is one of the names of Shiva. Mana is honored. Ashasan is someone who punishes. So he's the punisher of Kama. Okay, that's one of his names. This particular seal, the iconography of this has been deciphered or has been read by someone from ASI in one of their publications. I tweeted about it, taking their screenshot. So essentially what they're saying is, this is the description of Shiva from Anushasana Parva and Shanti Parva of Mahabharata. Okay, so Shiva has different rupas, right? So he has what's called Vyala Rupa and so on. So Vyala means stylish, so that is Shiva. And Shardula means eminent, okay, which also means tiger. So Vyala means elephant, Shardula means, okay, and the Gandin, that is the rhinoceros. So Gandin means one who has the horns, okay, and Mahisha means is a great one. So that's why that buffalo is there. And in the bottom you see a goat. It's Aja. Aja means unborn also. So these names are also the names of the animals are also the names of Shiva. Okay, and in the Shiva picture himself, you see he has that matted hair. It's called Kaparda. So it's Kapardin, and he has 3 heads. It's called Trishirsha. Trishirsha means he has 3 heads, meaning he sees the past, present, and future simultaneously. Okay. And then he has that elephant skin on his chest. He has Hiranya Bahu, like golden arms.
He has the long nails. I forget the Sanskrit name for it, but he has long names. He has Urdhvalinga, okay, and he's not wearing any clothes. That is also one of his attributes. He is also a yogi, sitting in the Mula Bandhasana. This is a very, very difficult asana. So here what happens is the heels are pointing front and the toes are pointing towards the body. Okay, it's a very hard position to do. So these are all his description from Mahabharata chapters. So that's what this means. Sorry, what was the other one you wanted to ask? Since you mentioned Mahabharata, do you mean to say that Mahabharata and Puranas are all, even also mentioned Plubdaka story and also Sindhopaka Yes. story? Do you mean to say that those Puranas existed at the time only? Yeah, those stories existed for sure, right? Otherwise, how will they draw it? It's very hard to draw this without having the story. Yeah, okay. So my other question is why the text in these seals are not depicting or not related to something on the seal? So for some seals they do, right? So for here Ashasanmana it does. What about the other one? I think the number is let me check. Sorry. Okay. So let me complete the thing, right? So if you look at the lot of the seals, they are the seals. This I don't think we can claim that this is a A for apple, B for ball kind of thing where you have a picture and you write exactly what the picture represents. It is not a tutorial. Okay. So what it is that image represents some kind of standard of the government or some organization, and the script represents some either a prayer or a slogan or something. Okay. So for example, if you have Shivalinga and you have prayer, people write prayer to it, you will have the same Shivalinga and multiple prayers, right? Same thing. So or if you have a government like the Indian government logo is the 3 lions, right? You have that, and under that you have different things they write. They may write so there is no rule that says you have to write what you have to describe the icon in the inscription everywhere. That is the only thing. You cannot impose that rule on people from 3000 BC. Okay. So that is the that is that. And if you look at the seals, right, many of these seals are just some of them are just probably names. Some of them are like here, this one says Sham, so this one it just says Sham. Sham means bless. Okay. And it's also in your Navy's motto is Shamna Varna, meaning bless us Varna. So you find a lot of Sham like this, using the different variants of the Shah and so your question is, did Puranas exist? The stories existed. Now the stories may have been rewritten and the language changes, and if you look at the language, you don't know when the story is from. So for example, if you take a Bible from today, you read Jesus' story, you may think that the Jesus story is from year 2024, but it's an old story that's been repeated multiple times and rewritten multiple times. And from originally it was even written in Greek. So that is so just by looking at the last thing you have, you cannot determine when the story originated. So okay, what about the other seal number is let's give you the number 1186 M1186. Yeah. The 7 heads and the seal. Right. Let me see if I can find it here. Okay, what's the question about the seal? What exactly it is depicting? Is there anything from seal that we can understand? This one, is it? Yeah. Yeah. So this looks like it's
There's a couple of interpretations of this. One is it's Shiva as Dakshinamurti. So Shiva as Dakshinamurti, I think I've tweeted it. Let's see. Yeah, it's this one, right? Yeah. So this is Shiva in that Ashwatha tree, and there are 7 Saptarshis. Yes. So it's Dakshinamurti image of Shiva. That is one interpretation. The other interpretation is that it's there's a particular goat sacrifice in Yajurveda. So you see the goat here, and this guy is, going to sacrifice it to Shiva. So that's another possible interpretation, because here there is no goat. Okay. So those are 2 possible interpretations. So the interpretation of the imagery, I think that is we have not reached that level yet. So far we're still only reading the seals. The interpretation of the imagery is something that will come next, and then once we have interpretation of good number of seals, we can have another show where we describe all of it. Okay. What about the I think unicorn? Sorry, Haindavudu. No. In one of the interpretations of that particular seal, they were mentioning about the Mrigasirsha of the. Okay. I think it's one of the Vedas. It was coming from. Oh, I see. Okay. Not this one. The other Yajurveda. Saptarshi's seal. Yeah. Must be from Yajurveda. Okay. Right. Yeah, I don't know much about the interpretation of what the imagery is. I've not worked on it. Yeah. Okay. What about the unicorn seal? Why is it having one horn only? Are there any other imaginary animals like unicorn in IVC seals? I also saw one seal with 2 horns. Is it same animal? Yeah. There's I think 2 or 3 seals with more than like 2 horns. Okay, but I think that this is the description of Shiva as a unicorn. This is in Mahabharata Shanti Parva. Okay, so it translates to Bodhridra, the great boar, the great unicorn, the shining one, the horse-headed, depicted in 4 forms. So this is essentially so here you see this Varaha and Ekashringa in this. But it is written in Brahmi, isn't it? Yeah, it's written in Brahmi, and it's written in a mix of Brahmi and Indus script. So that also I have put in my paper. I will translate it. Some of the symbols are not Brahmi; they're Indus scripts, Indus signs. So yeah, at some point so if you think about it, this particular sign exists in both Indus and Brahmi. This particular sign exists only in Indus, and so yeah. So this is one, and there is one in there's one in Veda itself where he says, here you go. Rigveda 5:59 once. Let's see. I hope you have it open here. Right. So you see here, it's a Shringam, that is singular. So the one-horned one, that's what it says. Okay. So here it is talking to actually the deity is the Maruts, but I think they're talking about either Agni or Rudra. Okay. So the one horn thing, as a concept, it exists from Vedic times. Okay. Since we are talking about the unicorn seal, you mentioned in your paper that unicorns and dragons are mentioned in Rigveda. Is it correct? Yeah. Can you I just showed you, right? For us to later check on it. Yeah. So this is the Shrangam. This is 5:51. Yeah, that's for unicorn. What about the dragon? So dragon is Vrata, right? Vrata and Ahi. Let's see if I can search. This is a good site, by the way, if you want to. Yeah, Wisdom Lab. We check it also for some other references. And so Ahi is a snake or a dragon. Okay, a dragon is nothing but a snake, and that is grown wings. So so they have stories of
let me see if it actually says dragon anywhere. The serpent demon, yeah, it's it's a serpent of the sky. It's a flying serpent. So you have Ahibodhnya is the snake in the sky. So that is, so they have these and there are many these fantastic characters. You don't have to specifically worry about dragon. There are many of these imagined things in the Vedas. So the point is, just because it is written in poetry doesn't mean it needs to actually physically exist. That was the point. Yeah, okay. My question is from now onwards about off topics on of your paper. What do you Yeah. think? How is the relation between the five languages and the Dravidian language? Because we see Indus, we see the connectivity with Indus in every state almost. Like many people connect themselves with the Indus seals by the iconography or by the style of by their continuity in traditions. But the language is not because they already separated five languages and Dravidian languages, and they are saying that we are not same. So yeah, so you have to understand that language, the longer some people exist in a place, there are more languages. There will be, the bigger a country, there will be more languages. Okay. So humans came out of Africa and came to India, and from India they went to Australia and New Guinea. Okay. And in Australia, there are some, I think, couple of dozen language groups. Okay. Not just languages, language groups. Many of them are isolates actually. So in Papua New Guinea, same thing. There are so many languages that are completely nothing to do with each other. So India, people have been here longer than either of those places. So in India, you should expect to see dozens of language groups. Okay. So it is actually pretty amazing that there are only two major language groups. Now there's Tibeto-Burman and others have also come in. Munda and all these people have come in. But the major two groups are Indo-Aryan and Dravidian. So there are two language groups, and that happened because of consolidation after agriculture. So agriculture developed in two places. It developed in the Gangetic belt at some 9000 BC. They started cultivating rice, and in the south also they started cultivating rice, and then other crops as well. So what happens is hunter gatherers, when there's a farming community, hunter gatherers will settle in with the farmers and adopt the language of the farmers. So in the end, you got two language groups, but the language doesn't mean the culture is different. Okay, so when in the south, the population initially was not very high. So when the Indus Valley kind of, because of climate change, they had to move out of there. A lot of people moved south, and they adopted the southern languages. So even in the south, your DNA is 50-60% Indus Valley, because most people have come from Indus Valley. They have settled with the existing farming culture and adopted that language. Okay, so this is the mainstream view. Now there is some marginal view, or there's some research going on that is not complete, may never be complete. So one of them is by a person called Igor Tonoyan Belyayev. He's a Russian guy. So according to him, there is many words in Dravidian that are also in Indo-European. Like in Greek, there are some Dravidian words. In German, there are some Dravidian words, and so on. Okay. So, and then there is, he's saying, how is that possible? Unless Dravidian and Indo-Aryan and IE developed together. So his theory is it developed together, Dravidian separated, and it re-merged. That's why you have the similar noun cases and grammar, all of this stuff, vocabulary shared. Many basic words in Dravidian, they are the same as Indo-Aryan, which is not, which is very rare. So like the word for vomit is vanti. Vanti is actually
Sanskrit, Vamati. Okay. So there is those hypotheses that still needs to be developed fully. Okay. To see what's the actual relationship. But I also tweeted Dravidian IE. Let's see if I can find it. Yeah, regarding your tweets, I also have some other question. Do you think Hindu Kush fountains can stop some people from migrating to India? Yeah, just so here is if you go on this tag, you'll find all these words I found, Dravidian words that are in IE. Okay, which suggests that there is some connection between them from ancient times. Okay, sorry. Can you repeat a question about Hindu Kush? Yeah, Hindu Kush mountains. Do you think it can stop some people from migrating to India? Like in your recent tweets, I found it. I mean, not in the recent tweets. Right. So people, so it's very easy to move out of India. Because see, from the Khyber Pass, if you follow the Kabul River, it will take you out. It will take you outside the Indian subcontinent. But it's hard to get in. The reason it's hard to get in is the mountains, they are like they're death maze. So let's see. So this is the Hindu Kush. Okay, Hindu Kush is, this is a maze. Maze meaning if you try to get in here, you will get lost. Yeah. And it's very, very harsh. It's very cold and it's very high, and then nothing grows there. There's no grass or anything. There's no trees. There's no food for you. And even in modern times, even like 100 years ago, in the American West, they could not find the passes to create roads. They had to ask the Native Americans who knew the passes. So discovering Native passes is very hard. Now I'm talking about Americans in the US when they created the highway system. Okay. So you can't just travel across a mountain range. It's a maze. You see a mountain, you try to go around it, there's more mountains. You try to go around it, there's more mountains. And this is this is lakhs of square kilometers of mountains. So you cannot just walk across it like you're walking across like Punjab or any of these plains. It's just not possible. Okay. And you cannot ride chariots or ride horses. Horses can go on mountains, but it's because of the harshness, this is not practical. And in many places you can't go without oxygen also. So I don't think that anybody came across the Hindu Kush. I think what happened is they went around the Hindu Kush. So you follow the Kabul River, it just leads you out here, and you go around it like that. Okay. So you can go around the Hindu Kush, and if you see all the Indus sites and the Indus peripheral sites, they're along this route. So they can come back. If there are all these sites, they can trade with the sites and they can discover this route back, but they cannot just walk across the Hindu Kush. That's not possible. I mean, even now it's very hard. Even now with all the roads and SUVs, well, now you can of course go, but it's very. Like without the modern roads, it's just not possible. Yeah, one more question. Since you moved with the map, the IVC is very vast, and we can see around more than 50 lakh people. I mean, 5 million people in that at the time, and over 1,000 years of span. But when compared with the Egypt or Mesopotamia, there is very little writing seals or border inscriptions. Like 4,000 plus seals are very small when compared with the population size of the IVC. What might be the cause for that? So writing, people wrote in all kinds of cultures, and if they wrote on perishable materials, it didn't survive. So if you look at the Indus script signs, you see signs of cursive development, okay, which means they were writing on soft materials. And the things they wrote on soft materials, your birch bark and all, they have like 100, 200 years life. If they wrote it on cloth and all, it's gone. So the only reason you have scripts, you have materials on perishable materials, you have it in very few places where it's very dry. It's a desert. So like you have in South Sudan and some of these other places. If you wrote it on clay and baked the clay,
like in Mesopotamia, then yeah, it will last. So in Indus script, in Indus Valley, most of the writing must have been on soft materials, and the things they put it on hard materials, they survive. That's why you have the steatite seals. Yeah, my questions are almost coming to end. Do you think AI models can help progress better in understanding the IV script or understanding our history Yeah. better? So AI, it depends on what data you train it with, and there is not a lot of AI, not a lot of Indus script data to train it with. So what can you do? You can probably give it some values of the signs, and you can give it the inscriptions. It may be able to translate it for you. So I don't know what more it could give you. So AI, you have to understand, is just like autocomplete. It tells you what could be an answer, but it is not a magic machine that extracts truth out of the universe. So of course, this is a fast developing area, and in 4 or 5 years, who knows, or even 2 years, who knows? Some it may be able to do magic. So I don't really know. So I have one more question, sir. Two more questions. If any history student, do you recommend any research work for them? I mean, like in related to this IVC script or something like that. Yeah. So history in India starts from Ashoka's time, because that's the earliest writing they had. But I think now with the Indus script, even though the corpus is small, I think a lot of work can be done to extend that to 3000 BC. That's a huge jump of 3000 years. So that field is open. There's nobody working on it. So you could take the Indus inscription, you can match it with like the Puranas, and you can match it with iconography, and you can work on recreating 3000 years of history. It's a great opportunity for people who are in history, archaeology, all of this stuff. And you should grab it before somebody else does. Yeah. One last question, sir. I mean, you did a very groundbreaking discovery. I mean, translating the IVC script is not an easy thing. And so, did you got any sponsorship or government assistance or something like that from Indian government or some private parties? No, nobody's going to give any. Nothing has happened so far. Okay, so It's been I've 2.5 done it. years. You should be getting some. Yeah. I've done it on my own free time with my own money, and I'm not in need of anybody's money. So I will do my thing. If the government wants to do more than just the decipherment, if they want to generate interest in Indus Valley, the Indian history, Indian civilization, they should they should get some department to do it. I'm happy to help, but I have not received any sponsorship, or I don't need also. Okay. My questions are completed here. So let's see if panel members have any questions. Monkey and Karen, please go ahead. Yeah, not the question, just a comment. As Mr. Yajnadevam has already mentioned, if anybody wants to do the research further on this, there is still further can be explored based on these assumptions, because most of our history was written based on many wrong and false assumptions, right? So if this assumption can be taken as a base, then a lot more can be explored further. Yeah. That's all I wanted to say. Yeah, thank you, Karen. What about Monkey? Yeah, sir, I want to take you back to the allographs thing. So I have this question. So you assumed, I mean, again, the same question. Have you presumed that these are the same symbol with different variations? Is that a presumption, or you have arrived it after some rounds of decipherment? Can you? So I have this thing here. Can you tell me? For so all of them actually are So Yeah. how did you arrive at that? Because that is, I mean, one more path-breaking thing when I compare with other decipherers. Because most of them consider every sign as unique. Most of them, Yeah. I mean, as far as so. Right. Okay. So the way I also described it somewhere, but essentially, what you can do with cryptography is you can try to
decipher each of those variants separately. And if you see a pattern where even the smallest or even reasonable variations result in the same value, then as a system, you can determine that there is a variance in the appearance of the glyphs. Okay, so in a hand carved system, so you have to understand these are not typewritten; they don't have printing machines. Okay. Yeah. So although you see these variants here, there are really many more variants. They vary slightly. So depending on how sensitive you are. If you think that the curve is a little, is a little too much curved in versus curved out, you can create, if you're very sensitive, every instance of it will be a separate sign for you. Right. So the question is, how sensitive do you want to be? Okay. And the way I determine it is if I can look at something, okay, I can show you something and tell you this is A and this is B, and you come back 2 days later, you should be able to look at them and tell the difference. Okay. Okay. So if you can, then you can consider them separate glyphs. So now with the glyphs, if you try to solve the value of a glyph separately, okay, and they all come to the same value, as long as they look slightly similar, Okay. then it means as a system that they all are the same sign, just different representations. And if you look at it, they're not very different. They're only slightly different. Okay. Yes. So they're, they're flipped, or they have, line here, line there. That's basically it. Yeah, most of them are, but some of them like Tal. So Tal is they're very different. So most of them are similar. Yeah. So something. So like the Tal, the symbol is just, it's just sleeping down. I mean, I could have created a separate sign for it, but ultimately this, whatever reconstructing the sign names, this is for our convenience. Okay, for us to remember. Yes. So I yeah. understand that. My next question is, when you put the Indus script and the Brahmi side by side, it is right. I mean, like I was really, astonished at the similarities. So the previous experts, that this is actually the first time I was also an enthusiast. So yeah, this is like glaring into your face. Why no one has considered that? It could be Sanskrit, because Brahmi is the earliest scripts in which Sanskrit was written. So why nobody? Has somebody considered and tried to discover? They have. So that Brahmi is, developed from Indus, is proposed, more than I think a few years after Indus script was discovered, somebody proposed it. I forget his name, but many people have proposed that. But they had not created a table like this. Okay, they had looked at it and they saw a couple of signs that look similar, and they said, "Hey, explore this." Okay. So, and even I wouldn't be able to do this until I already deciphered it. So what happened was, once I deciphered it, the first thing I did was sort all the signs according to their values. Okay, I put it in I because I wanted to present it. And when I did, I saw that the names. I tried to find the names, and the names were so close. Okay. So then I saw some of these are actually identical to Brahmi values. So okay, so easy example is this the, right? This the is the same as Brahmi the, and this wa is the same as this Brahmi wa, right? Yeah. So I said, okay, I have this table. This table I had created. So let me create a table of Brahmi and pick the closest and put it in here. So I did, and it looked. I mean, I was also shocked when I saw this. And if I hadn't deciphered it, it wouldn't be so easy for me to look through all the signs and find, maybe others could have done it, but for me, this is a natural outcome after decipherment. Okay. Yeah. So my last question. So you have translated like 37% of it, of the corpus. So what is actually stopping it? Once you have, identified which symbol is which, it's you completely transliterated it. So 100% of it, I guess. So what is stopping? The Sanskrit expertise, or like what is the want here? No, it's mostly time. I mean, I have my own life. I have to do,
I have So- a job. I have to do all this stuff. So that's So- essentially it. So other people who has enough knowledge enough of Sanskrit, they can continue with the remaining translations. Of That's course, anybody can do it, and some of these are not. I put it on. I put it on Twitter, and I've asked people's opinion. They have given it, so anyone can read it. And the shorter ones, I'll show you the shorter ones are actually pretty. Let me go. So Monier Williams is the base. Corpus Sanskrit corpus you are taking from where you are translating. Or you are enhancing with your own knowledge of Sanskrit. So, like for someone like me who isn't not much into the Sanskrit, so how do I start? I'm interested. I was following. I have been following you on the Twitter for long, probably. Yeah. So Yeah. So let me give an example of how you would read this. I'm giving a short ones because it's easy. Okay. Now here, for example, you see Asmi. You see this? This is auto-generated. Okay. Asmi is a Sanskrit word, means I exist. Yes. Right. So this you can just write it as Asmi. Okay. And this is Shashaya or Sasya. Okay. So this is Anasa. So you can, the Shamana, I have written it, but you can read it as Shamana, right? So you can just read it, and you can look up the dictionary to see what the meaning is. In fact, what you can do is you can read through the existing inscriptions here and get familiar with the words they use. So then you can just assign it. Okay, so that is. But the long inscriptions are done, the hard ones are done. So the short ones, I think anyone can do. Okay. And when I get time, I will keep working on it. So if nobody else picks it up, it should be still done in a few months, like 3-4 months. It should be done. Okay. Yeah. So is the transliteration completed 100%? Is transliteration? Yeah, transliteration is completed. Yeah, that's machine generated, because each sign has a value. So I just substitute the value. That's it. So in case in future, if there is any new seal coming up, we can just simply get it done, right? Yeah, any future seal. In fact, a lot of the seals, some of the seals were discovered in Dholavira after my inscription and decipherment was complete. Oh, okay. So they fell into your corpus? Of course. Oh, yeah, that's nice. That's promising. I said my last question, but like probably the lastest. So what worldview has changed about the IVC after your discovery? Yours is path breaking. You know it also. So Yeah. if it's accepted in the academic circles, like maybe a few years from now, let's hope. So what worldview has changed of IVC people? So for me, before I started this decipherment, I was under the impression that the script would be some kind of Indo-Iranian or some kind of early Sanskrit, something I didn't actually know. So after I read it, I'm of the opinion that it's after Vedics. There are some Vedic forms, but it's definitely the concepts, so that is one. The other is the idea of continuity has been strengthened. I think pretty much now anyone who's heard of the decipherment is pretty confident that the civilization is unbroken. It's unbroken from the scratch. Okay. So though these, I think, are the major change in viewpoint of the people. Yeah, since we are talking about some viewpoints, why you published the paper 2 years ago? Why the academia didn't consider your paper? They seem to keep silent in your paper. They are not either refuting or not accepting. Why is that? Okay, I cannot guess their mind, but I'll tell you what I've come across. So it's on academia, where there are a lot of scholars, and all the people who are, so when someone reads it on academia, I get a notification, and all the big names in the Indus script space have read it, and whenever I publish an update, they read it. Okay, so if they could refute it, I think they would have, because they have refuted other papers before, other decipherments before.
Okay, this is just, there is, the issue here is there's nothing to refute. The method is known, it's an old method, it's a foundational method, principle of information theory, and there is nothing, in this, there's nothing surprising in the inscription. They're similar to Gupta inscriptions. So what is it they're going to object to? They can say that you did the thing wrong. It's like everything is correct, but your values are wrong because you made these mistakes in step 3 and step 5. Well, then they should be able to find it. So they're silent because they don't want to bring attention to this. If they can endorse it or they can refute it. No one has refuted it, and endorsement is also very difficult, because I'll tell you why. This Indus script is a kind of there has been so many decipherments that people don't want to endorse, and then someone else falsifies it, and these people feel foolish. Okay, so that is why it's quiet, and it's very normal for decipherments to not get any recognition for many, many years. So Egyptian script was deciphered by Champion, and it was not recognized until after his death. Linear B was deciphered by Michael Ventris. It was not acknowledged till, I think, more than a decade or two after he deciphered it. So scripts are always like that. Same with cuneiform. When they said it was, I forget the name of the decipherer, but he said it's a polyvalent script where the sign has a different value based on what's next to it. People said, no, that's nonsense. But eventually they did accept it. So scripts are always going to get a lot of resistance when someone claims a decipherment. So I'm not expecting everyone tomorrow to say, Yajnadevam is right. My God, this is awesome. But the proof is in the proof of the pudding is in the eating. So the fact that you can read the whole corpus meaningfully and grammatically is sufficient for most people. It should be sufficient. Everything else, I don't understand the math, I don't understand the information theory, I don't understand this, I don't understand that. All of that is secondary. That is mostly for me to convince myself, and that is to give a formal structure and kind of a proof to insulate against. So see, my task is difficult. In any other script, if I decipher, it's not an issue. But in Indus script, not only you have to decipher it, you have to prove that you are right, and everybody in the past is wrong, and everybody in the future is wrong. It's a very difficult thing to do. So for that, I had to do that whole mathematics and all this stuff. Otherwise, none of that needs to be in the paper. I just need to say these are the values, and here is a bunch of, I've read 500 characters. This is it. That is what all the other papers do, right? None of them have this kind of reader, right? So yeah, so they'll be quiet for a while, and they'll wait for others to see if anybody refutes. Nobody refutes, then they'll slowly accept. That's how it is. Yeah, I think my questions are completed. Does anyone else in the panel have any questions? Yajnadevam sir gave only 30 minutes for me, but we almost spent more than 1.5 hours. Thank you very much for giving this opportunity, sir, to host you in my panel. Anyone else has any questions, or shall we conclude the session? Okay, I take it as. So, sir, your work is really groundbreaking, and I hope Academy will later or sooner they will accept your work. Yes, thank you. It's an amazing, marvelous job, sir. Really marvelous job. Really marvelous job. I think so far I used to think Corona did a bad thing, but right now I changed my opinion. Did a very good thing by deciphering the IVC script. It's a very good thing. I never thought that someone could able to come up with a solution which cannot be refuted by anyone else because of the methods. So this is really amazing work. Thank you very much, sir. Shall we close the live? Yes, I think so. Thank you. Yeah, thank you for. We can. Bye. Thanks, Yajnadevam garu. Yeah.
కిరణ్ గారు మన ఛానల్స్లో లైక్ క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇంకా, లేదా నన్ను ఆడియన్స్ తీసుకుంటాను. నేను యజ్ఞదేవ్ గారి ఛానల్లో అయితే ఎండ్ చేస్తాను లైవ్ని. ఆయన దాంట్లో ఎండ్ చేశారు కదా, సో మనం తెలుగులో మాట్లాడచ్చు. ఇప్పుడు ఏమన్నా మీరు ప్రిసైజ్గా షార్ట్ ఫామ్లో ఆయన చెప్పిన దాన్ని కొంచెం ఒక 10 minutes పాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే జనాలకి మనం ఇప్పటివరకు ఏం మాట్లాడుకున్నామో అర్థమవుతుంది. మీరు అప్పుడు Q&A సెషన్ జనాలకి ఇవ్వచ్చు. మేబీ ఓపెన్ లింక్ ఇచ్చేస్తే బెటర్. నాకు తెలిసి తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు చూడరు, ఇంగ్లీష్ చూసే వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటారా? అవసరం లేదు, నేను చెప్పేది మన వాళ్ళకి. వెళ్తే ఫస్ట్ లక్ష్మి గారికి, అలాగే రమా గారికి, అలాగే ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు, ఒక్క నిమిషం చూసి చెప్తాను. శశి కళా గారికి, ముగ్గురికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి సూపర్ చాట్ చేసినందుకు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్, హైలీ అప్రిషియేటెడ్. సో మీరు ఓపెన్ లింక్ ఇద్దామంటే ఇద్దాం, లేదంటే సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం. మేబీ వీ కెన్ కంటిన్యూ టు సమ్ అదర్ సెషన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 2 hours. ఇవ్వండి, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారేమో కొంతమంది. డాక్టర్ గారు, కాపర్ గారు, మీరు సమ్మరైజ్ చేయమంటే హైందవుడు గారు సమ్మరైజ్ చేద్దాం అంటే చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు కానీ సమ్మరైజ్ చేయండి థింకింగ్ చేస్తారంటే నేను ఊరుకుంటాను, లేదంటే నేను చేస్తాను. అంటే ఆయన ఏం చెప్పారు చేసేయండి, మీరు చేయండి. ఓకే. సో బేసికల్లీ ఆయన ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఇది వరకు ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ లైవ్లో చెప్పుకున్నట్టే, ఇది వరకు ఐవీసీలో ఉన్న స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే సంస్కృతం తప్ప ఏదన్నా అయ్యి ఉండొచ్చు అని అందరూ అనుకున్నారు. దానికి అందరూ డిస్ఫర్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. చేసిన వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఈ అక్కడ ఉన్న గుర్తులను తీసుకుని దానికి మీనింగ్స్ వెతికారు. సో ఆ కింద ఉన్న బొమ్మ బట్టి, లేదా వేరే చోట ఉన్న ప్లేస్ బట్టి అలా వెతికారు. సో అన్ని ఏంటి అంటే ఆ గుర్తుల్ని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. యజ్ఞదేవం గారు చేసిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆయన క్రిప్టోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ వాడటం వల్ల ఏంటంటే అది ఫజీ లాజిక్ అవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అది మనకు అనవసరం, అంటే ఒక సగటు ప్రేక్షకుడు అనవసరం. కానీ దానివల్ల మనకు తెలిసేది ఏంటి అంటే, పక్క పక్కనే 3 సేమ్ లెటర్స్ వస్తే, అవి ఖచ్చితంగా 3 సేమ్ సింబల్స్ వస్తే సాధారణంగా అది ఒక పదం అవ్వడానికి అవకాశం తక్కువ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సింబల్స్ 3 సార్లు వచ్చాయి అనుకోండి, ఆ యూ అనేది లెటర్సే మన తెలుగులో అయితే పద 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 అని వస్తుంది కదా. సో బట్ దానికి పెద్ద మీనింగ్ ఏమి ఉండదు. కానీ ఆ 3 మాత్రం పదాలు కావు, కేవలం అక్షరాలు మాత్రమే అని అనుకుంటే, సంస్కృతంలో ఇప్పుడు అనన, కనన లేదా కాను అలా. సో బేసికలీ సంస్కృతానికి అయితే మోర్ ఫిట్ అవుతుంది. ఆ విధంగానే ఆయన యు అనే సింబల్ అనే సింబల్ అనే అక్షరం అవుతుందని అనుకున్నారు. సో అది ఫస్ట్ మేజర్ స్టెప్ అనమాట. అంటే అది పదం కాదు. అంటే ఇది వరకు ఉన్న అన్ని గిల్ఫ్స్ కి ఏంటంటే ప్రతి గిల్ఫ్ అంటే ప్రతి బొమ్మ ఒక పదానికి సూచిక ఉంటుంది సాధారణంగా. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అది అక్షరానికి సూచిక. అది మెయిన్ మేజర్ స్టెప్ అయింది. అది కూడా ఆయనకి ఏంటంటే ఆయన ప్రోగ్రామాటికల్ గానే అరైవ్ అయ్యారు, సొంతంగా తీసుకోవాల. తర్వాత అర్థం చేసుకున్నారు. సో ఆ విధంగా ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ అప్లై చేసిన ద్విత్వాక్షరాలు, సంయుక్తాక్షరాలు వీటి దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుందన్నమాట. సో ఓల్డ్ తమిళ్ ఇప్పుడు అంత అవైలబుల్లో లేదు. సో తమిళ్ తీసుకున్నా లేకపోతే వేరే తీసుకున్నా రావట్లా. సంస్కృతానికే మళ్ళీ సూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు ద్విత్వాక్షరాలు, సంయుక్తాక్షరాలు సంస్కృతం చాలా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు నమః ప్లస్ శివాయ కాస్త నమః శివాయ అయిపోద్ది, సా కింద సా అయిపోతుంది అది. సో అలాంటిది సంస్కృతంలోనే ఉంది. సో అది కూడా సంస్కృతం అనే చెప్తోంది. సో అలా ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక్కొక్క సింబల్కి నెక్స్ట్ ఇంకొక మేజర్ స్టెప్ ఆయన చేసింది ఏంటంటే, ఒకేలాగే ఉండే సింబల్స్ ని వేరే కాదు, అవి ఒకే సింబల్ రాసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అనుకున్నారు. అలా అనుకుని కొన్ని పెట్టుకున్నారు. దానికి కూడా మ్యాథమెటికల్ బేసిస్ ఉంది. బట్ ఆయన అరేంజ్ చేశారు ఒక పర్టికులర్ సెట్ లో, దానికి కూడా మ్యాథమెటికల్ బేసిస్ ఉంది. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఆయనకి సుమారుగా 400 ఎన్నో సింబల్స్ ఉన్నాయి. హైందవుడు గారు కరెక్ట్ చేయాలి, ఆయనకి కరెక్ట్ గా తెలుసు నెంబర్. సో అవన్నీ కాస్త 72 కుదించిపోయాయి. సో ఈ 72 కుదించిపోయేసరికి ఏమైందంటే, గిల్ఫిక్ బిహేవియర్ అయితే ఏంటంటే కొన్ని వేల సింబల్స్ ఉండాలి మొత్తం భాషను రిప్రజెంట్ చేయాలంటే. కానీ 72 మాత్రం అంటే ఇవి గిల్ఫిక్ కాదు, ఇవి అక్షరాలు మాత్రమే అనుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆయన అక్షరాలను డిసైడ్ అయిపోయారో, సంస్కృతానికి మ్యాచ్ అయిందని డిసైడ్ అయిపోయారో. హైందవుడు గారు గిల్ఫిక్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ ఒక బొమ్మ గీసి, ఇప్పుడు మనిషి పరిగెడుతున్నాడు అంటానికి పరిగెత్తే మనిషి బొమ్మ గీసి ఆ బొమ్మ కింద రాయటం అనమాట. సో అలా ఉంటే మనకి 400-500 సింబల్స్ కావాలి. అదే మీకు మామూలుగా రాసుకుంటూ పోవటానికైతే అన్నక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మనకి తెలుగులో 53 అక్షరాలు ఉన్నట్టు, ఇంగ్లీష్లో 26 ఉన్నట్టు. కంటిన్యూ చేయండి సార్. రైట్. సో ఎప్పుడైతే అక్షరాలను తెలిసాయో, ఆయన అక్షరాలన్నీ పేర్చుకున్న తర్వాత ఏమైందంటే, మొత్తం ఉన్న సింబల్స్ అన్నిటినీ ఆయన అక్షరాల్లోకి మార్చారు. ఈ అక్షరాల్లోకి మార్చేసిన తర్వాత ఆయన కంపేర్ చేసుకుంటే ఆయన ఇంకోటి కూడా చెప్పారు. ధోలావీరాలో రీసెంట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసింది, ధోలావీరాలో, సెనాలిలోను
రీసెంట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సింబల్ కూడా ఆయన పెట్టుకున్న కార్పస్ లోనే దొరికింది. అంటే ఒకసారి మనం అన్ని అక్షరాలను రాసుకున్న తర్వాత ఎవరు ఏం రాసింది దొరికినా మనకు అందులోనే పడుతుంది. సో అలా జరిగింది. సో ఆయన ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే మొత్తం దీన్ని సంస్కృతిలో ఉన్న డిక్షనరీ కావాలి మనకి, ఎందుకంటే సంస్కృతంలో రూట్ వర్డ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు రవ అనే దానికి 2-3 మీనింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే వెలిగేదని ఉంటుంది, లేకపోతే దహించేదని ఉంటుంది. సో వీటికి ఏంటంటే ఆయన ప్రస్తుతానికైతే మోనియర్ విలియమ్స్ డిక్షనరీ తీసుకున్నారు. ప్లస్ ఆయనకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ నిరుక్తం, నిన్న మనం చెప్పినట్టున్నారు ధర్మ గారు. సో నిరుక్తం కూడా యూజ్ చేసుకొని, నిరుక్తంలో ఏంటంటే ఒక్కొక్క రూట్ వర్డ్ కి ఉన్న సెవెరల్ మీనింగ్స్ తెలుస్తాయి. సో ఇలా ఉంచుకొని వెళ్ళారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు అప్రోచ్ కూడా ఒక మంచి అప్రోచ్ తీసుకున్నారు. ఏంటి అంటే ముందు లాంగెస్ట్ సింబల్ మనం కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగాం అనుకోండి. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న సింబల్స్ కి 2 అక్షరాలు ఉన్నాయనుకోండి, దానికి ఏదన్నా మీనింగ్ చెప్పొచ్చు. అంటే పదానన్నా చెప్పొచ్చు, రమానన్నా చెప్పొచ్చు. సో కాబట్టి పదాన రమాన కొట్టుకుంటే అంటే ఇంకా మరి దానికి ఎక్కడికి తేలం. కానీ మనం పెద్ద లైన్ ఉందనుకోండి, ఒక 3-4 లైన్ల కథ ఉందనుకోండి, ఆ 3-4 లైన్ కథను కానీ కరెక్ట్ గా మనం చేయగలిగితే అందులో వచ్చే ప్రతి 2 అక్షరాల పదాలు 3 అక్షరాల పదాలు చాలా ఈజీగా చేసుకుంటూ పోవచ్చు. అంటే ఇంకా దాని మీద కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. వీళ్ళు చేసింది కూడా అదే. లాంగెస్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ 27 లెటర్స్ ఎంత ఉన్నట్టున్నాయి. హైందవ్ గారు కరెక్ట్ చేయండి మళ్ళీ. సో 27 లెటర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. లాంగెస్ట్ 34 36. ఆ లాంగెస్ట్ ఉన్నవి వీళ్ళు ఫస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఆ చేసుకుంటూ వస్తే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆస్టానిషింగ్ గా అంతా చాలా క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది, అంతా సంస్కృతంలో ఫిట్ అయిపోతుంది, ప్రతి దానికి మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో వీళ్ళు పెద్దగా ఏం చేయకుండానే సో అలా ఆయన సొంత టైంలో ఆయన చేసుకుంటే ఇప్పటికి 37% చేశారు. అది కూడా పైనుంచి కిందకి చేసుకుంటూ వచ్చారు, అంటే లాంగెస్ట్ నుంచి షార్టెస్ట్ కి. సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 60% ఉంది. ఆ లాంగెస్ట్ చూసుకుంటే షార్టెస్ట్ కూడా తెలిసిపోతాయి, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పదం ప్రతి అక్షరం ఈ పాటికి ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటుంది. సో ఆయన ఏమంటారంటే ఆయన ప్రస్తుతానికైతే సాలిడ్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా మ్యాథమెటికల్ బేసిస్ తో కూర్చున్నారు, నేను ఇది చేసిన ట్రాన్స్లేషన్ అని. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆయన రెఫ్యూట్ చేయాలంటే దాన్ని ఆ మ్యాథమెటికల్ దీనిలో కానీ మరోటి కానీ చేయాలి. కానీ రొజెట్టా స్టోన్ లాంటిది లేదు, అంటే మనకి ఒక శాసనం లాంటిది ఏది లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా చేయలేం, కాబట్టి ఇంకేదో విధంగానే చేయాలి. అది చేయాలంటే కొంచెం తెలివితేటలు కూడా ఉండాలి, అంటే రిఫ్యూజ్ చేయాలంటే. కానీ ఆయన మెథడ్ ఫాలో అవ్వడానికి మనకి పెద్ద అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఆ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ కాంప్లెక్సిటీస్ లేదా క్రిప్టోగ్రఫిక్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఏవి మనకు అవసరం లేదు. ప్రతి అక్షరానికి ప్రతి సింబల్ కి అక్షరం ఉంది. సో మనకు తెలియాల్సిందల్లా సంస్కృత నాలెడ్జ్. దాంతో ఆయన సైట్లోకి వెళ్ళి మిగిలిన కార్పస్ అంతా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ప్రస్తుతానికైతే అకాడమిక్ సర్కిల్స్ లో ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, అలానే రెఫ్యూట్ కూడా చేయలేదు. సో ఇది ప్రస్తుతానికి స్టేటస్. మనం ఏం హోప్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది కానీ సంస్కృత అయితే మనం అసలు సింధు నాగరికత అంతమే కాలేదు, ఆర్యులు ఎవరు వచ్చి వాళ్ళని చంపను లేదు, సింధు నాగరికత వాళ్ళ ఆర్యులను పిలుచుకుంటూ ఈ రోజుకి మనలా తయారయ్యారు, అంతే. అది ఓకే. సో ఇంకెవరైనా చెప్తారా? మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి థింకింగ్ మంకీ గారు. హైందవుడు గారు ఒక 30 minutes ఇవ్వగలరా? తీసుకోండి, పర్లేదు. లింక్ ఇవ్వమంటారా? ఇవ్వండి, నేను కూడా ఇస్తా. ఓకే అండి. గూగుల్ మీట్ లింక్, బట్ కంట్రోల్ మీ దగ్గర ఉంది, సో మీరే తీసుకుంటా ఉండండి. నేను వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకుంటాను, నాకు జనరల్గా అదేం ఉండదు. ఓకే. సో లింక్ అయితే కమెంట్స్లో ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ కమ్ టు ప్యానెల్. రేవంత్ గారు, మీ జీపీ గూగుల్ పే వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు, మీది కంట్రీ చూసుకోండి, కంట్రీ ఇష్యూ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. హైందవుడు గారు, ఎనీ అదర్ అక్టివేషన్స్? లింక్ సో మెనీ సిటీస్ రీసెంట్లీ ఫౌండ్ అండి, చాలా రీసెంట్గా చాలా వస్తున్నాయి. సో మేబీ ఫ్యూచర్లో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అయితే మేబీ సౌత్ ఇండియాలో కూడా ఇంకో సివిలైజేషన్ అయితే బయటపడే అవకాశం ఉంది. సో ప్యానల్లోకి వసంత్ కుమార్ గారు వచ్చారు. వసంత్ కుమార్ గారు మాట్లాడండి. మ్యూట్లో ఉన్నారు వసంత్ కుమార్ గారు. ఓకే, ప్యానల్లోకి శ్రీను గారు జాయిన్ అయ్యారు. శ్రీని గారు ప్లీజ్ కెమెరా ఆఫ్ చేయండి, ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ కెమెరా ప్లీజ్. మ్యూట్ తీసి మాట్లాడండి శ్రీని గారు, మ్యూట్లో ఉన్నారు.
ప్లీజ్ కెమెరా ఆఫ్ చేయండి ప్లీజ్. Srini garu, please stop watching my video. We are getting the Yeah. యూట్యూబ్ Okay. ఆపేసి మాట్లాడండి. ఎస్ సార్. మాట్లాడండి, వినిపిస్తుంది. మీరు యూట్యూబ్ ఆఫ్ చేయాలండి, యూట్యూబ్ మాకే వినిపిస్తుంది మేము మాట్లాడేది. Srini garu, please stop watching my video. రిపీట్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకే కిరణ్ గారు, నేను మాట్లాడచ్చా? మాట్లాడండి. మాట్లాడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ నాకు అలో చేసినందుకు. నేను ఒక ఏఐ డెవలపర్ని. మీకు ఎటువంటి నేను నాకు కంప్యూటర్ విజన్, ఎన్ఎల్పి, ఈ చాట్ బాట్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ తెలుసా అండి. సో మీకు ఏమన్నా హెల్ప్ కావాలంటే ఎనీ అదర్ వే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. దీంట్లో ఏమన్నా మనకి స్క్రిప్ట్ డికోడ్ చేయడంలో కానీ ఏదైనా టెక్నాలజీ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇందులో. హైందవుడు గారి టెలిగ్రామ్ ఇది తెలుసా అండి మీకు? మీరేనా ఇక్కడ మెసేజ్ పెట్టి మీకు ఇప్పుడే రిప్లై ఇవ్వబోతున్నాను. ఫేమస్ అని పెట్టారు, అది మీరేనా? ఎస్ నేనే అది. అవును కిరణ్. హైందవుడు గారి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తాను మీకు, మీరు అందులో కాంటాక్ట్ చేయొచ్చండి. నేను ఆల్రెడీ పృథ్వీ గారు గ్రూప్ లో ఉన్నాను. అయితే ఓకేనండి, జస్ట్ అక్కడ పింక్ చేయండి అయితే మీరు. సరే కిరణ్ గారు. ఓకే సార్, ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. హైందవుడు అని కూడా ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ లో, హైందవుడు అని ఉంటుంది, ఆయన కూడా ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి. షూర్ అండి, నేను ఇక్కడ లింక్ ఇస్తున్నానండి మీరు ఇచ్చిన మెసేజ్ కి. లేకపోతే ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఒకసారి తెలుగులో చెప్పమని అడుగుతున్నారండి. మేబీ ఇన్ సమ్ అదర్ సెషన్ నేను మొత్తం అంతా కంప్లీట్ గా కుదిరితే బ్రీఫ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడైతే ఆల్రెడీ 2 hours అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలెడితే కొంచెం లెంతీ అయిపోతుంది. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, డోంట్ మైండ్. ప్యానల్లోకి రామకృష్ణ గారు వచ్చారు, మహర్షి గారు వచ్చారు, కోదండపాణి గారు వచ్చారు. సో ప్లీజ్ మాట్లాడండి. వసంత్ గారు మాట్లాడారు కదా, మాట్లాడితే ప్యానల్ అయిపోండి. మీరు మామూలుగా నాది టెలిగ్రామ్ సేమ్ హ్యాండిల్ అండి, మీరు అక్కడ నా మెసేజ్ చేయండి, మనం మాట్లాడదాం విషయం గురించి. ఓకే షూర్ అండి, థ్యాంక్స్ అక్కడ చాట్ లో ఇచ్చానండి వసంత్ గారు. ఓకే కిరణ్ గారు, నేను చూస్తాను. యాక్చువల్గా ఓకే, అది సరిపోతుంది. Yeah, please, if you want to say anything, Ramakrishna and Kodandapani, మహర్షి గారు ఏమైనా చెప్తారా? ఏం లేదండి, జరగడం మాత్రం స్మూత్ గా అయిందండి. సో అన్నెసెసరీ డిస్కషన్స్ ఏం రాలేదు. సో విచ్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. ఎంతసేపు ఫోకస్డ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ అనే ఉంది. మీరు ఆఫ్ ద టాపిక్ అని లాస్ట్ అన్నా కూడా మళ్ళీ అవన్నీ దీంట్లోకే ఉన్నాయి. ఇట్స్ నాట్ రియల్ కానే కాదు. సో బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ ఓన్లీ. నాకు అక్కడ ఏం పెద్ద అంత ఆఫ్ ద టాపిక్ ఏం పోయిందబ్బా, అంత రిలేటెడే కదా, కరెక్టే అన్నారు కదా అని అనుకున్నా. ఓకే, బట్ చాలా బాగుంది. ఆయన యాక్చువల్గా అంటే హిస్టోరియన్ కాదు కదా, ఆయన క్రిప్టోగ్రాఫర్, ఆయన కాదు ఆఫ్ టాపిక్. సో ఆ ఉద్దేశం మీద నేను అన్నాను. అది ఎద్దు సీల్ ఎక్కడన్నా దొరికిందా? అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాలో దొరికిందండి, మెసోపొటేమియాలో దొరికింది. సో నో డౌట్స్ అబౌట్ ఇట్. సో రామకృష్ణ గారు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? థ్యాంక్ యూ హైందవుడు గారు, మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. సో అంటే బహుశా నాకున్న ప్రశ్నలు కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ మీరు మంచిగా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇంకొక లైవ్ ఫుల్ గా మనం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కి మీరు చెప్తానన్నారు కాబట్టి బహుశా నేను అప్పుడు ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను అప్పుడు అడుగుతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. కోదండపాణి గారు ఇప్పుడు వచ్చారు, ఒకటి అడగండి సార్, ఏదోటి. మంచిగా జరిగింది డిస్కషన్, మంచిగానే ఉంచుతాం. అంటే మనం కొంచెం చిన్నగా ఉంచుతాం దీన్ని. రామాయణం గారు కూడా వచ్చారు. అమృతసిద్ధి గారు ఏమైనా చెప్తారా? ఏదైనా ఒక పదం ఒకటి. అండి, బాగుంది డిస్కషన్ అయితే. చాప్టర్ చూస్తున్నా, మధ్యలో అటు ఇటు వెళ్ళినా కూడా ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ వెల్ డిస్కషన్. ప్రస్తుతానికి వచ్చిన పనిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. గ్రేట్ విషయం. రాంబాణం గారు నమస్కారం అండి, చాలా రోజుల తర్వాత. హలో రాంబాణం. ఓకే, నమస్కారం అండి సార్. నేను యజ్ఞదేవం గారు ఉన్నారు కదా? లేదు, వెళ్ళిపోయారు నుంచి. ఆయన వెళ్ళిపోయారు. ఓకే ఓకే, కానీ బాగుందండి ఇది. నిన్న మొన్న జరిగినవి కూడా చూశాను నేను. చెప్పండి. చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడితే సంస్కృతం గురించి, దాని లిపు గురించి, సనాతన ధర్మం వయసు గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే రౌండ్ అబౌట్ అక్కడ అది ఉంది, ఇక్కడ ఇది ఉంది అని చెప్పుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు, సింపుల్గా ఐవీసీ మాదే. నేను 30 మినిట్స్ అడిగాను, ఆయన 30 మినిట్సే ఇచ్చారు నాకు. నేను అడిగాను కూడా ఎక్కువ టైం అడగలేదు, 30 మినిట్స్. నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని అడుగుతానని చెప్పాను, కానీ ఆయన ఆల్మోస్ట్ మనం అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసి దగ్గర 2 hours పాటు స్పెండ్ చేశారు. ఆయన నాకు 30 మినిట్స్ ఇచ్చినా సరే 2 hours స్పెండ్ చేశారు. మొత్తం మనకున్న క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నాకున్న క్వశ్చన్స్ అయితే నాకు మ్యాక్సిమం క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఇంకొకసారి రివ్యూ చేసుకుని మేబీ నేను కూడా, అంటే నాకు సాంస్క్రిట్ నేర్చుకోవాలి, అది మాత్రం ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే. మనం చెప్పినవి కూడా విన్నారు కదండి, మనం అడిగినవి చెప్పడమే కాదు, మనం చెప్పినవి కూడా విన్నారు, మన ఒపీనియన్స్ కూడా. ఓకే, హరికృష్ణ గారు అని చెప్తారా? ఇంకా ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడాలంటే మాట్లాడండి. ఏం లేదండి, వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు ద్రావిడ భాష అనేది సంస్కృతంలో నుంచి వచ్చింది అనేది అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ ద్రవిడ ఆర్య అనేది ప్రజెంట్ అయితే మేజర్గా అయితే 2 వేరు సంబంధం లేదు, అది మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా చెప్పేది. కానీ కొంత రీసెర్చ్ వర్క్ అయితే జరుగుతుంది, ఈ రెండింటి మధ్యన సిమిలర్ వర్క్ అయితే ఉంది. సో ఆ వర్క్ అనేది మేబీ రేపు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా కంక్లూడ్ చేయొచ్చేమో వేరే విధంగా. నా పక్క దాని గురించి వెళ్ళలేదా, అది వెళ్ళలేదా గురు? దాని గురించి వెళ్ళలేదంటే అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు ఆ లిపి ఉంది కదా, ఇప్పుడు భాషలో ద్రావిడ భాషలో రాసిన లిపికి సంస్కృతంలో మాట్లాడే ఏమంటారు భాషకి ఎక్కడ పొంతన ఉందే ఉండదా అనేసి. అది యాక్చువల్గా పనిని అంటే పీరియడ్ అని చెప్పేసి చెప్పారు కదా. అదే అర్థం కాలేదు. ఓకే, అది మనం వేరేగా మనం లైవ్ లో పెట్టినప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఆ విషయం గురించి. తప్పకుండా, ధన్యవాదాలు. శ్రీని గారు. రాంబాణం గారు మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు కొంచెం. ఒకసారి మాట్లాడడం అయిపోతే ప్యానల్ కొంచెం లీవ్ అవ్వండి, కొంచెం శ్రీని గారు మాట్లాడండి. మన ఈ ఐవిసి దాని ఏజ్ ఏమైనా చెప్పారా అండి? ఏజ్ చెప్పడం ఏంటండి, అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా. అంటే ఇప్పుడు 3500 BC to 4000 BC ఇట్లా అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఏజ్ ఏమైనా డిటర్మైన్ చేశారా సీల్స్ది? సీల్స్ది ఆల్రెడీ 4000 BC నుంచి 2000 BC మధ్యలో ఉన్నాయండి అవన్నీ. 2000 BC వచ్చేసరికి సీల్స్ మొత్తం మ్యాక్సిమం డిజపేర్ అయిపోయింది. అంటే వాడుకలో లేవని కాదు, వేరే ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. లైక్ ఇప్పుడు గుప్తాస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, తర్వాత వాటి అపీరెన్స్ అయితే మారింది. కాపర్ వాడడం వల్ల, నెక్స్ట్ తర్వాత ఏజ్లో ఐరన్ వాడడం వల్ల, వాటి వల్ల. కానీ అలా రాళ్ళ మీద సీల్స్ లాగా తయారు చేయడం అనేది మాత్రం 1900 BC తర్వాత చాలా వరకు తగ్గిందనే చెప్పచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఆ సీల్స్ క్వాలిటీ కూడా చూస్తే మీరు చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్ తోటి చాలా బాగా చేశారు. అంటే అంత టెక్నాలజీ, అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నదంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్ గానే కనిపిస్తుంది. అది యాక్చువల్గా దాని ప్రాసెస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ అండి. చిన్న స్టీరియోటైట్ స్టోన్ అని ఉంటుంది, మెత్తని రాయి. దాన్ని జాగ్రత్తగా హ్యాండ్ కార్వింగ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ 2 days పాటు హై హీట్లో ప్రాసెస్ చేయాలి. పెయింట్స్ అవి వేస్తారు వాళ్ళు కూడా. సో అదొక పెద్ద ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం వాళ్ళు సాల్వ్ చేసేది, ఐ మీన్ చేసేవాళ్ళు, తయారు చేసేవాళ్ళు. సో ఎంత స్పెసిఫిక్ కేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి అవేవో జస్ట్ చాలా సింపుల్ థింగ్స్ అని చెప్పి కొట్టేయడానికి లేదు. అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే 2015 ఆల్మోస్ట్ 1500 years పాటు 50 lakh పీపుల్, వాళ్ళు 50 లక్షల మంది మన ఆల్మోస్ట్ నార్త్ ఇండియా, అది తెలుసు కదా ఐవీసీ ఏరియా అంత ఏరియాలో దొరికిన సీల్స్ ఇప్పుడు దాకా అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ 4000 to 5000 మధ్యలో ఉన్నాయి అంతే. సో అంత ఏజ్ గ్యాప్, ఐ మీన్ అంత టైం లైను, అంత వైడ్ ఏరియా, అది అంతా కన్సిడర్ చేస్తే కనుక దొరికిన సీల్స్ చాలా తక్కువ, చాలా తక్కువ. అది వాళ్ళ ఇప్పుడు మామూలుగా ఈజిప్షియన్స్ కానీ సుమీరియన్స్ కానీ తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతాయి వాళ్ళ. కానీ వాళ్ళకన్నా ఓల్డెస్ట్ సివిలైజేషన్ మంది, అందులోనూ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని కర్సివ్ ఫామ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అని చెప్పి. సో ఆ కర్సివ్ ఫామ్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళకంటే మనం ముందే లిప్ అయితే మన దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉంది.
అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కర్సివ్ ఫామ్లోకి మార్చడానికి కారణం సాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ మీద మనం రాయడం నేర్చుకున్నాం. లైక్ ఆ స్టోన్స్ మీద కాకుండా సాఫ్ట్ మెటీరియల్ మీద. సో సాఫ్ట్ మెటీరియల్ మీద రాసాం కాబట్టి అవి ఇప్పుడు దాకా సర్వైవ్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ సాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ కాకపోతే కనుక సర్వైవ్ అయి ఉండేవి. అది నేను ఇందాడ యజ్ఞదేవ గారిని అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆయనే చెప్పారు అది. సో ఆ క్వశ్చన్ నేను చెప్తున్నాను. దాని ఇంకా నేను మ్యాక్సిమం అయితే నా ఒపీనియన్ కూడా అది. అండ్ హైందవ్ గారు ఇది ఒక చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోతానండి. బహుశా చాలా మంది వస్తున్నారు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పర్టికులర్ గా నేను ఇంకొక లైవ్ కంపల్సరీగా పెట్టమని ఎందుకు అడుగున్నానంటే, మీరు ఒక డౌట్ అడిగారు. చాలా మంచి డౌట్ అనిపించింది. ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చాలా చోట్ల ఉంది. యాక్చువల్ గా దాని తవ్వకాలే ఒక 100 పైగా మేజర్ గా ఉన్నాయి. మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు ఏంటంటే, ఇది మొత్తం సాంస్క్రిటేనా లేకపోతే వేరే డైలెక్ట్స్ ఉన్నాయా, వేరే లాంగ్వేజ్ ఉందా అని ఒక ప్రశ్న వేశారు. ఇంకా నాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఆయన అవుట్ రైట్ గా ద్రవిడియన్ కి ఇది సూట్ అవ్వదు, సాంస్క్రిట్ కి అయితే సూట్ అవుతుందని ఇలా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇంకా వేగ్ గానే. సో బహుశా మీరు ఒక డెడికేట్ లైవ్ పెడితే ఖచ్చితంగా నేను ప్లాన్ చేస్తాను. వేరే ఏదో ఛానల్లో కానీ లేకపోతే నా ఛానల్లో కానీ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఎవరైనా వేరే ఛానల్లో చేద్దామని చేస్తాను, లేదా నా ఛానల్లో చేస్తాను. కొంచెం ఫాలో అవుతాను, మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. యా షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామకృష్ణ గారు. ఇంకా బార్బరిక్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అక్కడ ప్యానెల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అండి. హిందోడు గారు అండ్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండి. నేను ఇది ఆల్రెడీ ఈయన లైవ్ సెషన్ ఇట్స్ ఇన్ CNN 18 న్యూస్ ఛానల్లోను అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లో కూడా చూశాను. బట్ అది తెలుగులో తీసుకురావడం లిటరల్లీ చిన్న ఇన్ఫర్మేటివ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు చిన్న ప్రశ్న అండి అందరికి, మన ప్యానెల్ సభ్యులందరికీ చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఇన్ 30 seconds. ఇప్పుడు మనకు సమాజంలో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్స్, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్, కుమ్మరి వాళ్ళు, కార్పెంటర్స్, బార్బర్స్, వీళ్ళందరికీ ఆ కల్చర్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు బతుకుతున్న విధానం కాబట్టి, వాళ్ళు చేస్తున్న జాబ్ కావచ్చు, డస్ రియల్లీ నీడ్ అ లాంగ్వేజ్. అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే నా ఉద్దేశం ఇక్కడ ఒక పేపర్ మీదనో, ఒక బుక్ మీదనో, ఒక రాళ్ళ మీదనో రాసేది రిక్వైర్మెంట్, లిటరల్ గా రిక్వైర్. అది లేకుండా బతకలేమా, లేకపోతే అది ఉంటేనే మనది కల్చర్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తామా అనేది నాకు క్వశ్చన్ ఉంది. క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా అని చెప్పి చాలా లెంతీగా అడిగారు. నాకు మళ్ళీ కొంచెం సింపుల్గా చెప్పండి. రాసుకుంటేనే అంటే నాకు అర్థం కాలేదండి ఎంతసేపు. సారీ ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను, ఏమనుకోకండి. నాకు అర్థం కాలేదు. ప్రతిసారి వీళ్ళందరూ వచ్చి మీ సంస్కృత్ కి లిపి లేదు అక్కడే అయిపోయిందండి నా క్వశ్చన్. డస్ హ్యూమన్స్ నీడ్ లిపి? అక్కడే నా క్వశ్చన్. అక్కర్లేదు కదా అని నా పాయింట్. బట్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. బార్బరిక్ గారా అండి? సిద్ధి గారు చెప్పండి మీరు ముందు. భలేవారండి. పుష్పక విమానం అని చెప్పి కమల్ హాసన్ గారిది పుష్పక విమానం అని చెప్పి ఒక సినిమా ఉంది. ఆ సినిమాలో ఎందుకు ఒక మాట ఉండదు, ఒక డైలాగు ఉండదు, ఏమీ ఉండదు, కానీ సినిమా నడిచిపోతూ ఉంటుంది. నాకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది, ఎందుకు అర్థం కాదు నాకు. ఓకే, మంచిగా చెప్పారు బార్బరిక్ గారు. ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళకి ఏడుపు ఏంటంటే మనం ఇంత వాంగ్మయం ఉంది మనకని చెప్తున్నాం కదా. సో అది చెప్పినప్పుడు సరేరా బాబు, మీ అంటే ఇప్పుడున్న గ్రంథాలన్నీ సంస్కృతం అంటే దేవనాగరిలో కనిపిస్తుంది మనకి, ప్రింట్ చేసినవన్నీ మ్యాక్సిమం సోర్స్. సో మరి దేవనాగరి వచ్చింది ఇప్పుడే కదా, మరి అంతకుముందు ఎక్కడి నుంచి ఉందని చెప్పి ఒక లాజిక్ ప్రశ్న అడుగుతారు వాళ్ళు. అవును, మళ్ళీ వాళ్లే చూపిస్తారు 2వ శతాబ్దంలో బ్రాహ్మీలో రాశారని, అంతకుముందు ఇంకో దాంట్లో రాశారని. అవును, దాని అర్థం ఏంటి? ఎప్పుడు ఏ లిప్ ఉంటే అప్పుడు అలా రాసుకుంటున్నారు దాన్ని. అవును. మెయిన్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన రైటింగ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్ మనకు తెలిసినంత వరకు. అవును. సో అది ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సో మీరు ఊహించండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహాభారతం ఉంది, 1,00,000 శ్లోకాలు. ఒక కాపీ రాయడానికి ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది? ఫస్ట్ కాపీ వేదవ్యాసుడు గణేశుడితో రాయించారంటారు కదా, కొన్ని రోజుల పాటు రాసుంటారు దాన్ని మళ్ళీ కాపీలు చేయాలంటే ఇంక జీవితాంతం వాళ్ళు రాసుకుంటూ కూర్చుంటూ ఉండాలి వాళ్ళు. దానికన్నా వాళ్ళు తేలికైంది కనుక్కుంది ఏంటంటే వాళ్ళ శిష్యులకు నేర్పించటం ఓరల్గా. ఒక్కొక్క పురాణాన్ని ఒక్కొక్క శిష్యుడికి నేర్పించారు, అలా ఒక్కొక్క వేదాన్ని ఒక్కొక్క శిష్యుడికి నేర్పించారు. సో వాళ్ళకి అది ఈజీ అయిపోయింది. సో రాయాల్సిన పని లేదు. రాయాల్సిన పని ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఈ మనిషికి జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోవడం ప్రారంభించిన తర్వాత రాయటం అవసరం పడింది. అలాగే రాసే మెటీరియల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయినాయి.
సో అప్పుడు రాయటం ప్రారంభించారు. దాన్ని ఓరల్గా వచ్చిందని దాని మీద పెట్టారనమాట, పుస్తకంలో కానీ వేరే పత్రాల మీద కానీ. ఐ థింక్ ఈయన అడిగింది డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా అండి. సివిలైజేషన్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే స్క్రిప్ట్ కావాలా అని చెప్పేసి అడిగారు ఎసెన్షియల్ గా. అదే కదండి మీరు అడిగింది? ఎస్ కిరణ్ అడిగింది గారు అది కూడా, కానీ అండ్ కారణం ప్రభల్ గారు ఇదేనండి. అదే అండి. దాంతో ఎక్స్టెండెడ్ గా ఉందండి. కిరణ్ గారు చెప్పింది రిలేటెడ్ గా ఉంది. రిలేటెడ్ ఉంది, బట్ మెయిన్ ఫోకస్ అయితే అది కాదు కదా. ఫర్ సపోజ్ అది కాదు. అనుకుందామండి, లాంగ్వేజ్ అనుకుందాం. మనం స్క్రిప్ట్ దాకా కూడా లేదు, ఇంకా ఫండమెంటల్ గా వెళ్తే లాంగ్వేజ్ అనేది దేనికి కావాలి? కన్వేయింగ్. లాంగ్వేజ్ అనేది అవును. ఓరల్ గా ఉండొచ్చు, సౌండ్ ఉండొచ్చు, సౌండ్లెస్ గా ఉండొచ్చు, కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కదా, సైన్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి ఇలా, రైట్? హ్యూమన్స్ యానిమల్స్ నుంచి వచ్చారనుకున్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు గటరల్ సౌండ్స్ కానీ యానిమలిస్టిక్ సౌండ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి చేసి చెప్పొచ్చు అనమాట, కన్వే చేయాలనుకునేది. బట్ ప్రాపర్ లాంగ్వేజ్ అనేది వచ్చిన తర్వాత మాటల్లో చెప్పవచ్చు. ఓకే, నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు, మనం అందరితో మాట్లాడుతున్నాం ఇట్లా. బట్ మనిషి లేని చోట తను చెప్పాలనుకుంటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా నిక్షిప్తం చేస్తాడు అనే క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మార్కెట్ ఉంది, ఇది మార్కెట్ ప్లేస్ అని చెప్పాలి. అక్కడ చెప్పడానికి ఒకడిని నియోగించవచ్చు మనం, మార్కెట్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి. వాడు ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాడు, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇది ఇది రూల్స్ అని పద్దాకులు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ప్రతిసారి. ఓకే, అనౌన్సర్స్ కానీ ఇట్లా ఉంటారు కదా, మనకి ఊళ్ళో దండోరా వేస్తారు కదా అలా. సో ఈ జాబ్ని మీరు ఒకళ్ళకి డెలిగేట్ చేశారనుకోండి, నేను మీకు ఓరల్గా చెప్పింది మీరు ఇయర్స్ తోటి విని మీ మౌత్ తోటి రిపీట్ చేస్తారు. కన్వేయింగ్ అవుతుంది, కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. బట్ అది తెలిసింది కదా, చాలా కంబర్సమ్ అన్నమాట. దాన్ని అధిగమించాలంటే మనిషి ప్రమేయం లేకుండా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనిషి ప్రమేయం లేకుండా ఇంకో మనిషికి అర్థం అవ్వాలన్నమాట. సో మీరు ఒకటి డ్రాప్ చేసి వెళ్తారు, దాన్ని ఇంకొకటి పికప్ చేస్తాడు. హంటర్ గ్యాదర్స్ ఈ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు అండి వాళ్ళు ల్యాండ్ మార్క్స్ వాడుకుంటారు, పలానా పలానా చోటని. ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ కానీ ఇవి ట్రావర్స్ చేయాలి కదా, అక్కడ చేసే వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ కొంతమంది ఉంటారు. ఎట్లా వాళ్ళకి టెరైన్ తెలుసు, ఎలా తెలుసు అంటే వాళ్ళకి టెరైన్లో కొన్ని ల్యాండ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అట్లా. సో ఇదేంటంటే ఒక సింబల్ అన్నమాట. వాళ్ళకి పలానా ల్యాండ్ మార్క్ చూస్తే దిస్ మీన్స్ దిస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. అది ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. మీరు చెప్పే మాటలు, మీ ఐడియా ఏదైతే ఉందో దానికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అప్పుడు అది మీకు సంబంధించిన సింబల్ అవుతుంది. ఇందాక నన్ను మార్కెట్ అంటే ఒకళ్ళని పెట్టాలి మీరు పలానా పలానా అని చెప్పడానికి. దాని బదులు వాడు చెప్పేది మీరు రిప్రజెంట్ చేయగలిగారు అనుకోండి, మార్కెట్కి పలానా సింబల్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇట్లా ఎవిడెంట్ ఉంటుంది. మార్కెట్ అని మార్కెట్ దగ్గరకు వచ్చినాక ఎవరికన్నా కనిపించింది, కానీ మార్కెట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇటు వెళ్ళాలని ఇంకెక్కడన్నా చూపించాలనుకోండి, అప్పుడు దాని రిలేటెడ్ అనమాట. మార్కెట్ని సింబలైజ్ చేసేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ నిక్షిప్తం చేస్తే చూసే వాళ్ళకి ఓకే ఇది ఇటువైపు చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి అర్థం అవుతుంది. దానికి లిటరల్గా మనం స్క్రిప్ట్లో అంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా లాంగ్వేజ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మార్కెట్ MARKET అని చెప్పేసి ఏ సింబల్ అన్నా వాడచ్చు, గ్లిఫ్స్ అంటారు, లేకపోతే లోగోస్ అంటారు కదా, అది వాడచ్చు. సో ఇట్లా రకరకాలుగా స్క్రిప్ట్ కావాలంటే మీకు సివిలైజేషన్ ఎంతవరకు డెవలప్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి, ఇంకా ఆ తర్వాత మనకి ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే డాక్యుమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ రిటర్న్ ప్రూఫ్ అడిగారు అనుకోండి, ఇలాంటిది వీటన్నిటికీ స్క్రిప్ట్ కావాల్సి ఉంటుంది. సివిలైజేషన్ ఎక్కడి వరకు ఉండేది అని చెప్పేసి మనకి మహాభారతంలో ఐ థింక్ ఎక్కడా కూడా రాజులు శాసనాలు వేయించినట్లుగా లేదండి నేను చూసినంత వరకు. యుధిష్ఠిరుడు కానీ లేకపోతే ఎవరన్నా కూడా స్వయంవరాలు జరిగినవి, రాజులందరూ వచ్చారు, వాళ్ళకి సందేశాలను పంపించారు, రాయబారులను పంపించారు, ఇవన్నీ జరిగింది. కానీ ఏ రాజు కూడా పలానా విషయం, ఇంక్లూడింగ్ యుధిష్ఠిరుడు కూడా రేపు అంటే యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన రాజు అయింది పాలించే కాలంలో కూడా పలానా రాజసూయ యాగం చేశారు, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. కానీ శాసనాలు వేయించినట్లుగా భారతంలో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఒకవేళ నేను ఇది కన్సిడర్ చేశాను, తర్వాత రాసి ఉంటే కనుక ఒకవేళ భారతం వీళ్ళు అనేటట్లుగా ఏది మనోడు అనేటట్టు సిఎస్లో రాసినా కానీ, లేకపోతే ముందు 1500 ఆ టైంలో రాసినా కానీ, BC ఈ టైంలో ఎలా తీసుకున్నా కానీ అప్పటికి శాసనాలు అనేవి మనకి మెసోపోటేమియా ఈ ప్రాంతాల్లో దొరుకుతున్నాయి, మన ప్రాంతాల్లో కూడా మొదలు పెడతా ఉండుంటారు. ఓకే, అశోక దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టినా కానీ. సో ఆ తర్వాత రాసి ఉంటే వీళ్ళు ఆ కార్పస్లో ఏదైతే ఉందో ఆ లిటరేచర్, దాంట్లో శాసనం అనేది ఒక పాయింట్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు సొసైటీలో ఉంది కాబట్టి రాసే వాళ్ళ మెథడుల్లో కూడా శాసనాలు అనేది ఉంటుంది. బట్ నాకు ఇది మహాభారతంలో కంప్లీట్లీ ఆబ్సెంట్ అనిపించింది నేను చదివినంత వరకు. సో ఇది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అప్పట్లో బహుశా శాసనాలు ఇవనేవి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదేమో అనిపిస్తుంది. మీరు చదివారు కదా భారతం అంతా, శాసనం యొక్క అవసరము ఎక్కడన్నా అనిపించిందా? నాకైతే అనిపించలేదు. రాయబారం పంపినా ఏం చేసినా సరే మనిషిని పంపించి ఆ మనిషితోటే చెప్పించేవాళ్ళు.
కాపర్ గారు మీరు చెప్పింది చాలా బాగుందండి. బట్ లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్, ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. కిందాక కిరణ్ గారు అన్నారు, కాపర్ గారు చెప్పింది మీరు సింబల్స్ కానీ లేకపోతే శాసనాలు కానీ వేస్తే యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ అని. నా పాయింట్ అంటే కిరణ్ గారు చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడు సమాజంలో ఒక సొసైటీ డెవలప్ అవ్వాలన్నా, కల్చర్ రిచ్ గా అవ్వాలన్నా, వీ డోంట్ నీడ్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాంస్క్రిట్ లాగే మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్. సాంస్క్రిట్ ని తీసి పుస్తకంలోనే రాస్తే ఇప్పుడు నా పేరు బార్బరిక్ కిరణ్ గారు అని మీరు చేతిలో అక్కడ ప్రింట్ చేస్తేనే అది అవసరం లేకుండానే మనం బతికేసాం, రిచ్ కల్చర్ డెవలప్డ్ అయింది. ఇందాక కిరణ్ గారు చెప్పిన దానికి నేను ఒక్కటే యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎప్పుడైతే మన జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుద్దో అప్పుడు మనకి ఈ పేపర్ మీద కానీ, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం పేపర్ మీద మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి పేపర్ మీద మనం ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే పదాలని పేపర్ మీద రాయాలి అక్షరాల్లాగా అవసరం వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మదర్ ఇద్దరు పిల్లలకి కిరాణా సామాన్ తెమ్మన్నారు, ఒక 5 ఐటమ్స్ తెమ్మన్నారు. వెళ్ళి పెద్దోడేమో తెచ్చేసాడు, మెమరైజ్ చేసుకొని వాడు గుర్తుంది. చిన్నోడు 2 తెచ్చాడు, 3 మిస్ అయ్యాడు. సో వాళ్ళ అమ్మకి నెక్స్ట్ టైం ఏమని గుర్తొచ్చింది, వీడు మిస్ అవుతున్నాడు అని చెప్పి మిగతా ఐటమ్స్ ఇద్దరికి రాసి ఇవ్వడం మొదలెట్టింది. రాసి ఇచ్చి పోయి తీసుకురావడం. సో ఇక్కడ ఎవరికి అవసరం వచ్చిందండి, రాత అనేది ఎవరికి అవసరం వచ్చినది నా పాయింట్ ఇక్కడ. సో వీళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా ప్రతిసారి. దీనికి అదర్ సైడ్ చూస్తే జ్ఞాపక శక్తి తగ్గినప్పుడు అనుకోవచ్చండి మనకు స్క్రిప్ట్ అవసరం అయ్యేది, లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పదార్థం ఆ క్వాంటిటీ పెరిగినప్పుడు కూడా స్క్రిప్ట్ అవసరం అవుతుంది. 2 రకాలుగా తీసుకున్నా కానీ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి మనకి అనేక సైన్సెస్ ఉన్నాయి, అనేక బుక్స్ ఉన్నాయి, లిటరేచర్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి అసలు మనం కౌంట్ కూడా చేయలేము అనమాట. దీని అంతటిని మనం ఎక్కడో ఒక చోట స్టోర్ చేసుకోవాలి. నేను కంప్యూటర్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడలేదు, కంప్యూటర్స్ లేని టైంలో చూడండి బుక్స్ అనేది మనకు ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఈజీలీ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్. వ్యాస్ట్ కార్పస్ ఉంది కాబట్టి రాళ్ల మీద వాటి మీద చెక్కడం కూడా కుదరదు. సో మీరు ప్రింటింగ్ అనేది నెసెసిటీ నుంచి వచ్చింది. ఎక్కువ కన్వే చేయాలి, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ మందికి షార్ట్ టైం పీరియడ్లో కన్వే చేయాలి. ఎలా అనుకుంటే అప్పుడు ఆ నెసెసిటీ నుంచి ఈ ఇన్వెన్షన్ అనేది వచ్చిందన్నమాట మనకి, ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కానీ ఇదంతా కూడా. సో నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంటారు కదా. మీరు జ్ఞాపక శక్తి తగ్గినప్పుడు తప్పదు, లేదా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పెరిగినప్పుడు తప్పదు అనమాట మనకి ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ మై పాయింట్. సారీ అండి, ఎగ్జాక్ట్లీ నా పాయింట్ కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి నెసెసిటీ పెరిగింది కాబట్టి. ఓకేనండి, కొంచెం ఆల్రెడీ చెప్పాలనుకుంటున్నారా లక్ష్మి గారు? పెద్దగా ఏం లేదండి, చాలా బాగా జరిగింది, ఎక్సలెంట్. అసలు ఆయన బాగా చెప్పారు, మీరు అడిగేవి కూడా చాలా కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ముందు నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పశుపతినాథ్ సీల్ అదేంటి అనుకున్నాం కదా ఎట్లా అని, అది కూడా తెలిసిపోయింది. దట్ వాజ్ గుడ్, చాలా బాగా జరిగిందండి. రియల్లీ అప్రిషియేట్ ఎఫర్ట్, చాలా బాగా. ఆయన కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఓపిక్ గా. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. అంతే అండి. ఇంకా హరికృష్ణ గారు అని చెప్తారా? ఇంకా మనం లైవ్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఇంకెవరైనా ఏమైనా క్లోజింగ్ కమెంట్స్ ఇస్తే లైవ్ క్లోజ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేసేయండి, మళ్ళీ అడుగుదాం రండి అదే మళ్ళీ సెక్షన్. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఇంకేం లేక క్లోజ్ చేసానా? సో చూస్తున్న ప్రేక్షకులు దయచేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే కొంచెం లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అది మాత్రం కొంచెం హెవీగానే అడుగుతున్నాను. ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ లైవ్ ఎక్కడితో ముగిస్తున్నాను, తర్వాత లైవ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు దాకా జై శ్రీరామ, జై హో. ఒక్క నిమిషం చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం. ఏం లేదు, మీ ఛానల్ లింక్ ఇక్కడ నేను నా చాట్లో మళ్ళీ ఇస్తున్నా జనాలకి. సో ఇదండి హైందవుడు గారి ఛానల్ లింక్. సో ఇమ్మీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకేనండి, కొంచెం అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్స్ తీసుకురావడానికి మాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కానీ ఎంత చేసినా అవే వ్యూస్ అయితే కనుక చెయ్యాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా అయితే రాదు. సో ఈ లైవ్ అయితే ఇక్కడితో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఛానల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. అలాగే యజ్ఞదేవం గారికి నా హృదయపూర్వక ప్రత్యేక ధన్యవాదాలండి. నేను నిజంగా ఆయన చాలా అంటే 30 minutes ఇస్తాను అని చెప్పి చాలా ఎక్కువసేపు ఇచ్చారు. 2 hours పాటు ఉన్నారు. ఛానల్లోకి అభిమన్యు సేన్ గారు కూడా వచ్చారు. అభిమన్యు గారు నమస్కారం అండి, జై శ్రీరామ. అభిమన్యు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అభిమన్యు గారు మ్యూట్లో ఉన్నారు, ఆయన వేరే పనిలో ఉంటారు. మీరు లైవ్ క్లోజ్ చేయండి, ఆయన మాట్లాడతారులేండి. సరే అండి. సో చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కొంచెం స్వామి ఆగండి, చెప్పండి అభిమన్యు గారు.
కాదు బతిలాడుతున్నాడు ఏంది హైందవుడు? అరే సబ్స్క్రైబ్ చేయర్రా భయ్, ఏమైంది మీ అందరికి? చేయరు, సబ్స్క్రైబ్ చేయరు, కొట్టరు దీని తల్లి కొట్టరు. హైందవుడు ఛానల్ ఉంది కదా? ఇచ్చాను, లింక్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. రైట్, సబ్స్క్రైబ్ కొట్టుర్రా భయ్. అందుకే వచ్చిన సార్, బెదిరిస్తే గానీ నేను ఇయ్యాలి. థ్యాంక్ యూ అభిమన్యు గారు. గట్టిగా చెప్తే గానీ వినేలా లేదా? అంతే కదండి గురుగారు, తప్పదండి, అందులో పాపం లేదు. జాన్ బాబు గారిని అడగండి కావాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇక నేను లైవ్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఈ లైవ్ ఎక్కడ సెలవు, మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక లైవ్లో కలుద్దాం. జై శ్రీరామ, జై